We bring you one closer to your doorstep. Ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé lóko ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan wọn Adéyẹmọ. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jàmọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹrù bó lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú tó gbogbo láyé títa ìrọ̀lẹ́ dá kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o.
ọ̀wọ́n irin ní mágbẹ́rẹ́ wọná ẹ̀dá kan lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àtìmọ̀ṣọ́ kan ká lè débi ire ẹ̀gẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nínú alágbàdo òde ọmọ atapẹtẹ wọnú omi ọmọ jòjòlè wodò sọ̀yà ìsọ̀yà rẹ̀ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sínú tán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yí ní dákàdàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sọ́ràn ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ ẹ̀sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkan kọ́kọ́ sí amúkan yòókù bọ́ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí olóró gbọ́ àfiṣẹ́rù wálé wàrà mòdì ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjèjì tó ń ṣẹṣẹ dédédé tọ́láwọn oníbomi kò sí mu wọ́n láwọn oníbomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò borí kọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kò sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ìránṣẹ́ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho oníire rẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta òṣèṣe fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ ó pọ́ sí gbogbogbò láyé yìí ó kù díẹ̀ tí tọ́ domi láéláé ìtọ́ onílé domi Sunday Ìgbòho arógun má ti yí tó jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Ẹwà ló program yà tẹ̀ pátápátá àtẹ̀yìn mídíà pátápátá àtẹ̀yìn àǹtí mi àtẹ̀yìn brọ́dà mi mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri ayé pátápátá àtọmọdé àtàgbà mo kí pé ẹkú àdúró mi Ọlọ́run bá bá ẹ lọ́ba tó ti tọmọtọmọ orí mi inú mi dùn ẹ̀dẹ̀jẹ̀ tí ọkọ̀ mi balẹ̀ pé mo lọ́lọ́run ọ̀dẹ̀ ní gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ̀ka tí mo ṣe mi ò kábàámọ̀ mo sì nǹkan ṣe inú mi dùn kan ayọ̀ mi kún lọ́pọ̀lọpọ̀ orí pé ohun tẹ́ ṣe ó wú mi lórí ojú ọmọ lójú ta bí ayé ṣe gbógun ọ̀tá gbógun tí wọ́n ń wá gbogbo ọ̀nà kí àwọn sáà gbogbo nǹkan tá à ń ṣe bọ̀ ẹ̀ ń jímẹ́láyà tó ní fọkàn mi balẹ̀ Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ ìmọ̀ lẹ́yìn Ọlọ́run bá tó wà láyé tó lọ́nà padà lẹ́yìn padà lẹ́yìn ẹ̀ṣẹ̀ Ọlọ́run torí mo mọ̀ pé ó ń sọmọ olóòkú bẹ́ẹ̀ ní alẹ́ súnmọ́ ya ẹ̀ nígbà tó wá ṣe tí bàbá wa bàbá ń jáde sí àtàwọn bàbá tó wà lẹ́yìn wa máa ń lágbá Yorùbá ní sókè pé àgbẹ̀bọ̀lọ́ Ọlọ́run tó fún wa lórí wa wọn ní wẹ́lú kọ̀ọ̀kan wa láti Ọlọ́run ṣùgbọ́n mo fi kí Ọlọ́run mo fi tọrọ àforíjì fún àwọn bọ́dà mi bàbá táyà ọmọ mi ayé pé kí Ọlọ́run bá tọ́lá ẹ lọ́nà ọba mi ṣàforíjì fún Ọlọ́run gbogbo nǹkan fẹ́ fún ṣe láyé lórílẹ̀-èdè Yorùbá kò sí kí Ọlọ́run bá tọ́lá ẹ lọ́nà ọba fún àwọn ìyàwó wọn sí wọ́n sì bẹ́ẹ̀ lọ mo tọrọ fún àwọn tí wọ́n kó lọ́nu ilé náà láwọn tó dúró ṣinṣin wọn sì ẹsẹ̀ Ọlọ́run bá tọ́lá ẹ lọ́nà kò ní padà lẹ́yìn wọn náà bí àìsí àìjẹpẹ́ wọn láwọn tó dúró pé tọkọtọkọ náà mọ̀ ti yà wọ́n sì dúró tó sínú àwọn padà kò ní kí ẹ̀ lájẹpẹ́ gbogbo ẹgbẹ́ lọ́gbà nítorí tí bá ní mọ̀ dá ẹgbẹ́ mi ló mọ̀ fẹ́ dárúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá àkọ́nà àtọ́kùnrin tọ́náwó débi lórí láti lé kókó ó mà nà bọ̀ ẹ̀náwó náírà fẹ́ sí wàhálà tẹ́jọ́ kó rẹ̀ jẹ́ kí Ọlọ́run lè sí ẹ̀sẹ̀ ẹ̀fẹ́ lẹ́yìn Ọlọ́run rẹ̀ padà lẹ́yìn gbogbo yìí Ọlọ́run pé nígbà tẹ́yìn dúró tì mí èmi náà dúró sísìn ní ìdálẹ́ gbogbo àlàyé gbogbo ẹ̀sẹ̀ yìí gbogbo àpẹẹrẹ yìí táàbì jọ dídá lọ ní ẹsẹ̀ ìdálẹ́ ìgbàsí Ọlọ́run náà padà lẹ́yìn. Orúkọ mi ni Sunday Adéyẹmọ tí gbogbo ẹ̀ mọ̀ sí Sunday Ìgbòho sọmọgbọ́n tó bá jọ ọmọ Ìbàdàn tó bá ń gbé kó ọmọ pé ní bàbá Ìbàdàn wọ́n lè bàbá ní Ìbàdàn so ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá ń gbé lórí kejì tó bá jọ ọmọ ògbómi ó pọ̀ ló tó ti wáyé ní ọmọ máa lò níbi tó ń gbé nínú ìjẹ́ kẹ́kẹ́ tó pa nínú Mọdákẹ́kẹ́ àti Ifẹ̀ so ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó bá gbé sórí ogun yẹn tó ń gbogbo pàdé mọ̀ kó mẹ́rin ọkùnrin mẹ́rin ló wọ̀ ẹ̀ nígbà ogun ó sì báyìí ọmọ máa ń jẹ́ kí ọkùnrin ni akíkanjú ọkùnrin ni
gbogbo wàhálà Ládọjà àtàwọn bàbá Adéjì Búmbàdàn náà gbogbo àwọn tí wàhálà yẹn ṣojú wọn fẹ́ ìpèsè Ládọjà wọn fẹ́ Ládọjà kú wọn fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ lọ́yìn Ládọjà jẹ́ kankan tèmi dẹ̀ dúró ti gbà yẹn gbogbo àwọn tó ń pa tí mo kú láti pé kí wọ́n mọ̀ Ládọjà yẹn ń gbà yẹn sùtẹ́lú mi bá rí mi rẹ̀ gbé ọkùnrin mẹ́rin gbọ́n ni bí wọ́n ṣe rí pọ́tà ṣe pọ̀ tó Ọlọ́run ṣe wọn fún èròǹgbà mi lórí ìgbésẹ̀ àwọn Fúlàní yẹn pé ẹnu Yorùbá gbọ́dọ̀ kù tí wọ́n bá mọ̀ pé wọ́n fẹ́ ka bá Fúlàní jà dáhùn bàbá wa gbogbo àwọn ọba wa gbogbo àwọn bàbá wa wọ́n ṣáájú kan kò wá sí mítì kan dẹ̀ fún ara pẹ́tọ́ àwọn ọmọ ìwé kíro èdè sì gbé kí gbogbo ayé rí pẹ́tọ́ àwọn ni wọ́n sọ pẹ́tọ́ ká kojú wọn gbogbo ibi tí yàrá ti fẹ́ gbé Yorùbá ká fèsì rẹ̀ Ọlọ́run mọ̀mọ́ mu wa agbára mélòó wà làwọn Fúlàní wa ni wọn ò tó tó ń pera wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò tó tó ń pera wọn Ọlọ́run ló ń bá rẹ̀ lọ ṣùgbọ́n tá a bá ní nǹkan tí àwa náà nílé náà bàbá jogún àwọn bàbá kábẹ̀rẹ̀ sí lòún sí kábọ́ta wọ́n sọ wá lóko mi táwọn bàbá wa bá mọ̀ pé yà ń jẹ àwọn Yorùbá kan kó gbogbo wa sí mítì kí wọ́n pè ọ̀nà kan pa láàfin kan pa àwọn bàbá Àwùjalẹ̀ gbogbo àwọn bá yẹn tó bá jókòó kán á pè wá kán ìfàdí gbogbo wa Ọlọ́run bá lágbára ẹ̀mí o tó nǹkan kan àwọn tó tún lágbára ju wa kó lọ pọ̀ tó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ kán kó gbogbo wọn jọ so tí ó sì lọ́ máa pè wọ́n jọ tó bá mọ̀ pé lè kẹrù wa náà bá náà sì lè padà lè kọ́kọ́ wa káwájú dókòó káwó bá ti fẹ́ ṣe tí ò ní sí nǹkan ẹ̀mí gbọ̀n kankan ẹlòmíràn gbọ́n gbòòrò burúburú ẹlòmíràn ní olùkọ́mádì wọn olóògbé àwọn tí mo ṣe lójú wọn rí ẹlòmíràn ló lè ṣe ráì ẹlòmíràn ti bá ṣèkà lójú ẹ yóò sọ mẹ́wàá ṣé nǹkan tí mo sọ yìí ẹlòmíràn sì ní ẹnu mi so àwọn tí wọn sọ pé nínú yẹn èmi máa ń bẹ Ọlọ́run kí nǹkan bẹ́ẹ̀ mi àti wọn kọ wọn lè rí pé kì í sọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n pé kẹ́ni kan lóhun ní ìdíje ní ìwọ́n ìdíje Sunday Igboho mo wá bọ́ ọ̀tá ọ̀bà nígbà tí wọ́n lè dọ̀tún la Buhari ó pàṣẹ láti Àbújá sọ́jà àti ọkà mọ́ta nkìlé éèdì tó ń gbogbo padà lọ́jọ́ àlẹ́ àyíká lọ wọ́n ríra wọn bẹ̀ yẹn tá a bá dẹ́rẹ̀ wò nísì ẹ̀ẹ́dì pé wọ́n yìí máa lọ́wọ́ gbogbo táwọn ṣe ilé àwùjọ tó ń mú jẹ yẹn tá a bá dẹ́rẹ̀ wò nísì wọ́n yìí máa lọ́wọ́ torí pé àwọn Yorùbá kan náà lọ́lọ́ bá wọn lọ́wọ́ tí wọ́n sọ pé àwọn ọmọ ìgbésẹ̀ wọn sẹ́nu pa ẹ̀ làwọn ọmọ ẹ̀ kílẹ̀ làwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ wọ́n yẹn talapari ta ìyá yóò lapari ìbíjà yẹn lára fẹ́ gbé ó tó fi gba sùúrù nìyẹn ó gbọgbọ́ kì í ṣe nǹkan tí wọ́n kẹ́ kágbára ọ̀run tó kó fúnpá tó kó lóde tó gbé bọ̀kọ́ ọ̀dọ̀ ọlọ́fẹ́ lọ parí Fúlàní bíbẹ̀ kọ́ wọ́n sọ nǹkan mi wọ́n sọ nǹkan mi wọ́n yẹn àfikún yẹn dúkù kó lọ́wọ́ àwọn bàbá yẹn táwọn bàbá yẹn sì wọ́n sáyẹ̀nsì wa pé àwa la ṣèwé fún yín pé ìyàwó gbọ́dọ̀ jẹ Yorùbá gbogbo bíkíbi tí ilẹ̀ Yorùbá dé ẹ lọ sàbò lórí ọ̀pọ̀ àwọn ọmọdé bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ kẹta àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ lẹ́lẹ́ bàbá mi àwọn ọmọ Yorùbá ń bẹ́ẹ̀ tí wọn ò ní sára àwọn ọmọdé àwòjọ ń jó wọn yìí wọn yìí sọ wọn ìfẹ́ràn rírọ but ọgbọgbọ àlèkẹsọgbọyà ọmọ lọ sí ìkiri bí wọn ti ń pa tó ń kidnap Yorùbá ọmọ lọ sógbó ọmọ lọ lọrí ọmọ lọ sí yóò di nǹkan nínú wa lọ tó bá ti dá àwọn lójú pé àwọn làwọn bí wa àwọn sì làwọn bàbá àwọn ni bàbá wa lẹ Yorùbá bí wọn sì ṣe bàbá burúkú wọn eré ẹsọ dàlẹ bàbá tv àjọmọ káwọn ní ọgbà gbádá rẹ fún tìwá síwájú bàbá lọ bàbá nílọ káwọn gbà gbádá rẹ fún ní ká nìṣó níbẹ̀ bàbá lọ bàbá nílọ bá wọn gbẹgbẹ ìṣe bẹ́ẹ̀ torí táwọn bàbá àkànnà ìgbẹ tó ń gbà nílẹ̀ àwọn oníṣẹ́ ìjọba lọ ọ̀tọ́ táwọn bá jẹ́ bàbá dáadáa tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ fi àkúbọ̀tán rí lẹ̀ fáwọn ọmọ wọn kọ̀ ẹ̀kọ́ gbàgbọ́ fún Yorùbá ọ̀ ẹ̀kọ́ pè wá ká bọ́ta ní káwọn dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tí wàá fẹ́ yẹ nìṣó níbẹ̀.
again. No No going going back. back. Ìgbòho Ìgbòho òòṣà. òòṣà. Iṣẹ́ Iṣẹ́ rẹ̀ ń rẹ̀ ń tẹ̀síwájú. tẹ̀síwájú. Mr. Mr. Koiki ẹ Koiki ṣé ẹ ṣé o. o. Àwọn Àwọn ọmọ ọmọ mi mi ló ló kí kí yín. i. Àwọn ọmọ Àwọn mi ọmọ ló mi ló kí kí yín i o. o. Lágbára Agbára Ọlọ́run. Ọlọ́run. A A máa máa délẹ̀ délẹ̀ lérí o lérí o. lórúkọ Lórúkọ Jésù. Jésù. Yorùbá Yorùbá nation. nation. Talk. Then I will know that they are genuine. Okay. Look at what this man is saying. All the killings in the north were they done by Simon? Were they done out of sit at home? Were they done out of sit at home? I ask. Were they done out of sit at home? Were they done out of sit at home? That this man is coming to talk. That this man is coming to do. That this man is coming to talk against Simon. Let's koikimedia. Let him come out. If he's sincere, let him come out and spell to us what this man is saying. What this berbella, what this supo, what this ole. This man don't know what the Fulanis are planning for Nigeria. Have we heard about the new bill? Have we heard what they said that is contained in the new bill? Have we heard? It's going to affect churches. Forget about mosques. They just added mosques so that it doesn't look like it will only affect the churches. It's going to affect churches. It's going to affect NGOs. It's going to affect you, the university students. It's going to affect business people. It's going to affect tomato sellers. It's going to affect everything. Anything you want to do now, you will go to Abuja. Okay. And after they must have finished perusing whatever you want to do, okay, they will now give you license of 2 years. And any money you accrue from your churches now, you will send it to Abuja. Okay. Abuja will now tell you how you will run the money. Okay. That your congregation donated. Same thing to mosques, but I know they just added mosques. They're not going to do mosques anyway. Because it's their Islamic agenda they want to carry out. My Igbo people, oh my God, my Igbo people are not understanding. Even this Ode, this Onuku, this Odense, the Dense, Supo, this Yoruba guy doesn't know what the Fulani has in store for them. He is saying they want peace in Nigeria. Yeah. And this man is northern part of Nigeria. Not Nigeria. Why hasn't this man come out to protest against the Fulanis of what is happening in the northern part? Even of recent, Plateau again, they invaded the place and killed many, and many displaced. Okay, people flew and they are still running away from their homes, from their ancestral land. Okay, this man is coming to talk about Simon. They asked him who again is in Nigeria that is there. He said he knows their name. He has the list. It's a lie. They only gave him Simon. He's only mentioning Simon. Why I'm triste? Privat eşisin sauer. Sorry. Why I am triste, I am annoyed now. Why I'm feeling this way now is because my Igbo brothers, while this man was insulting Simon and insulting Cheese, my Igbo brothers are here beating the man
of enchantment, supporting the man on what he was saying against their own people, not against a Yoruba man. No, this man said the Igbo people don't have a poet, they don't have mother, they don't have father. So he now delegated himself to come and speak on behalf of the Igbo people. Nimo Unelego Nimo Uneleshinde. And a very good afternoon. This particular section of the video was sent to me. I'm not sure the Yoruba man that the sister wants us to address. Please, if you want to reach out to me so that we can be able to identify the bomb bastard Yoruba man that have decided that rather than deal with the Fulani terrorists kidnapping people in Ekiti State, killing our own individuals, he has decided to pop nose into the Biafra discussion. I have said it clearly and I'll say it again. The Yorubas that are fighting with the Igbos, let me put this again on record. Why not fight the internal fight with your corrupt politicians? Your politicians that is holding you and your life in bondage. Whether you are from Ekiti State, whether you are from Lagos State, whether you are from any part of the southwest of what is called the contraction Nigeria, it seems that we are more worried about the work that Simon Ekpa is doing to liberate his people, rather than us focus on how we can support our leader, Professor Adebanji Akintoye, Chief Banji Ayiloge, and the rest of the Yorubas that are walking around the clock. You are more worried about what the Biafra are doing. I have stated it clearly all the time that the way that we were infiltrated by the bomb bastard woman called Dupe Unitiri Abiola that lives at number 9 Adeniro Busoya, where she kept our marriage certificate address, because I'm waiting for her to also bring a court case to me. Let me state it clearly. There are so many infiltrators within the Biafra. And as many of you might not know that, because you don't want to know, the hypocrite of the Yoruba people to look away from the atrocity and crime committed by Yoruba people and those that are even Muslim, which I can tell you is happening on our territory, on our land. And I'm just going to show that once again to my sister here. Please, whoever knows her, this video was sent to me, but I've listened to it, but I couldn't pick the name of the person you want me to address. Please send me a message on my number, +44 74 0440 5917. And be rest assured, I will do a program to that bastard Yoruba man that have left the problem in Yoruba territory and then focus on what is happening in the southeast. We have said it. We are not one, whether it is the Igbos, the Hausa, none of us can live together. Maybe that bastard, hold on, all these bomb bastard Yoruba afar that are killing Yoruba people for 45,000 naira. Maybe some Yoruba people don't even know that this is happening in their territory, but they are more concerned about what is happening with the Biafra movement. They want to know how Simon Ekpa is going to liberate his people. Your focus should be how these bomb bastard Yoruba that are killing you are to be dealt with. Once again, to my Biafra sister, please, I have listened to you. You actually referenced because you wanted me to listen. The video has got to me. That is the beauty of the technology. That is the beauty that interaction is happening between us and you. I might not have listened to all the video, but
I could not capture the name of that bomb bastard Yoruba man that have decided that is more concerned with the Biafra struggle than the killings happening on our territory, where the Fulani continue to kidnap and kill as many of our loved ones. So if you do get my message and you want to make sure that I reference to that name of this individual, I will be waiting. Thank you so much to the brother that sent this to me. Maybe our Yoruba people, bia ki eti yin le la, ẹ kọ́kọ́ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú eléyìí náà. Mo kí gbogbo wa o. Wọ́n bá báwo ló ṣe jẹ́? Báwo ló ṣe jẹ́? Bó lẹ ti rí báwo ló dẹ̀ ṣe jẹ́? Ẹ má dàrú ẹ̀ tẹ́lẹ̀ àbí? Ibo lẹ gbé orí tẹ̀ wá jó yẹn sí? Kí lẹ fẹ́ fi ṣe? Ta ló bẹ̀ yín níṣẹ́ bíbọ̀ àṣírí yẹn? Ẹ̀yin lẹ fẹ́ fi ṣe fúnra yín? Ṣé babaláwo lẹ̀yin? Àfààní yín? Àwa fẹ́ jókòó yẹn fúnra yín. Ìyàwó yín àtọmọ yín kọ́. Kí ló tẹ̀ lò àwọn yẹn? Ṣé wọ́n láwọn yẹn ò ní jẹ́ ni? Àfà, kí ló tẹ̀ lò ọmọ yín tàbí ìyàwó yín? Èló lẹ ra orí yìí lọ́wọ́ wọn? Owó ta lè ṣe ra gangan? Ẹ dá orúkọ ẹ̀. Ismail Murana. Anifa. Wọ́n rí yẹn mú. Sọ́wọ́ wọn lẹ ṣe rà. Ẹ̀yin ti bẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ìtẹ́lẹ̀ pẹ́ nílò ẹ̀. Láṣù ìpínlẹ̀ sọ. Ẹ ní ìdí orí. Ọjọ́ wo náà gbé wá fún yín? Sunday ìjẹta náà gbé wá fún yín ní tútù àbí? Ní gẹ́tà sì gbé náà lẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí lò. Ó tó aago mélòó tán gbé wá? Lọ́sàn-án. Báwo lẹ wá jò? Jò wálẹ̀ nínú ilé ọ̀dọ̀ yín àbẹ̀gbálẹ̀ ni. Nínú ilé ọ̀dọ̀ yín tẹ̀ kọ́ńbó. Ìdí ayùn rẹ̀. Ẹ ní àfáà tó torí fún yín kò sí láàrin yín bí. Ẹni tó ta ẹ̀yin lẹ́ta ta ló ge. Ẹni sọ̀rọ̀. And that is what is happening in the new Yoruba land, that orí èèyàn kò ní value kankan mọ́ ju 45,000 naira láti fi jóògùn. Ìyẹn ló yẹ kí gbogbo ọmọ Yorùbá máa pariwo lé lórí. Kàkà bẹ́ẹ̀, àwọn ọmọ Yorùbá ń tẹnu bọ ọ̀rọ̀ àwọn Biafra. A ti sọ tẹ́lẹ̀ náà pé a kì í ṣe kankan náà. Kò sí bí a ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ sọ̀rọ̀ bọ̀. Kò sí bí a ṣe fẹ́ sọ. A kì í ṣe ẹ̀yà kan náà. In tó ń wù àwọn làwọn ń ṣe. Ọ̀nà táwọn fẹ́ gbà ó lè yàtọ̀ sí ọ̀nà táwa máa gbà. Àmọ́ ìkọ̀kan náà ni gbogbo wa ń béèrè fún pé ẹ jẹ́ ká jókòó ká gbé yẹ̀wò. Ǹjẹ́ Nàìjíríà yìí gbè wá? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ó ń gbè wá lọ́wọ́lọ́wọ́. Àwọn kan ní kò gbè wá. Àwọn tó dẹ̀ ni wọ́n ń gbè wọ́n bóyá kí wọ́n gbọ́ ilé tí a máa fi ń bára wa sọ̀rọ̀ láti fi dára wa lẹ́kọ̀ọ́. Impediment to Yoruba development is the impediment to Oodua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. If you don't allow we Biafrans to go, that zoological republic called Nigeria will be a worse place than Somalia. And today it is happening. And if you have not applied for your Somalian visa, please try and do so. Should I say Somali visa? Try and do so as quickly as possible, because the zoo is on the path of destruction. And there is nothing man can do to reverse it. Mark today's date and what I'm telling you. Nigeria will be destroyed beyond human comprehension. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣiṣẹ́ pé a tún kábọ̀ sórí ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nípa ìdí kókó pàtàkì tí ìran Yorùbá ó gbọ́dọ̀ kúrò nínú ìlú tí à ń pè ní
Nàìjíríà bí a ti ṣe gbọ́, bí wọ́n ti ṣe sọ fún wa, bí a ti ṣe rí ẹ̀rí ẹ̀, òun ni pé àwọn òyìnbó ní ọdún 1914 àwọn ni wọ́n kó wa papọ̀, ni wọ́n ní kájọ máa gbé nígbé àlàáfíà, pé kájọ máa ṣe gbogbo nǹkan together, kájọ máa dáwọ́ papọ̀. Àmọ́ bí wọ́n ti ṣe gbélé wa lọ́wọ́ ní 1960 kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ o. Àwa ń gbé yẹ̀wò pé ǹjẹ́ ta bá sì dá wà àti ká wà nínú Nàìjíríà, èwo gangan òun ló pé wa jù. Mo wá ń fi àsìkò yìí mo tún fi kí bàbá wa ìyẹn Alànà, the oracle himself, bàbá dáadáa, bàbá lálùbáríkà, bàbá tó ń wo ìní, bàbá tó ń wo ọ̀la, bàbá tó ń wo ìran Yorùbá pé kó má lọ sínú oko ẹrú mọ́. Bàbá tó sọ fún wa pé bí bàbá Awólọ́wọ̀ bá ń bojú ẹ̀yìn, bọ́ bá ń wo ibi tílẹ̀ Yorùbá wà lénìí, inú bàbá Awólọ́wọ̀ ò ní dùn. Bàbá yẹn wá ń wo bàbá Awólọ́wọ̀ pé tí bàbá Awólọ́wọ̀ sọ fún àwọn ni pé ìran Yorùbá nílùú Èkìtì ìran dáadáa ni, ìran ọmọ Yorùbá ní ìlú Oǹdó àwọn ìran dáadáa ni, ìran ọmọ Yorùbá ní Ògùn State ìran dáadáa ni, ìran ọmọ Yorùbá ní ibi tí à ń pè ní Kwara àwọn ìran dáadáa ni, ìran ọmọ Yorùbá tí à ń pè ní Lagos State ìran dáadáa ni, Ọ̀ṣun ìran dáadáa ni, Oǹdó ìran dáadáa ni. Àmọ́ kinní kan ló wá ń dá wa dúró. Kí ni nǹkan náà? Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ wo ìlú Èkìtì, nítorí pé ìlú Èkìtì yẹn ó jẹ́ ìlú kan tó jẹ́ gbòógì lára ilẹ̀ Yorùbá náà ni. Tí a bá dárúkọ ilẹ̀ Yorùbá lọ, tá a dárúkọ ilẹ̀ Yorùbá lọ, tí a lọ sókè, tá a lọ sọ́tún, a rí pé ìlú Èkìtì, ìlú tó ní ìlú ńlá tí ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan mìírìmìírí. Lára àwọn nǹkan mìírìmìírí tó ní ó pọ̀. Lára ìkan tí a lè sọ pé a kọ́kọ́ fẹ́ sọ nínú ẹ̀, òun ni bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè, the oracle himself. A gbọ́dọ̀ lọ sí short interlude. Mo ń padà bọ̀. Orúkọ mi ni Sunday Adéyẹmọ, tí gbogbo yẹn mọ̀ sí Sunday Ìgbòho. Sàmọ̀gbẹ́tẹ̀ bá jọ ọmọ Ìbàdàn tó bá ń gbé kó, wọ́n mọ̀ pé ní bàbá Ìbàdàn, wọ́n lè mọ̀ pé ẹlẹ́mìí àpè ní Ìbàdàn. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn tó bá ń gbé ìlú òdì kejì, tó bá jọ ọmọ bòmí, ó kọ ìlú tó ti wá yẹn náà máa fi pè é níbi tó ń gbé. Èmi náà jẹ́ kan náà tó kópa nínú ogun Mọdákẹ́kẹ́ àti Ifẹ̀. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó bá gbọ́ sórí ogun yẹn, tó ń gbọ́ gbogbo pa tí mo kó mẹ́rin pé ọkùnrin mẹ́rin ogun bàbá yẹn ń gba ogun, ó ṣe báyìí, ó ṣe báyìí. Ó máa ń jẹ́ kí ẹlòmíràn pé ọkùnrin ni, akíkanjú ọkùnrin ni. Gbogbo wa wàhálà Ládọjà àtàwọn bàbá dédé búmbàdàn náà, gbogbo àwọn tí wàhálà yẹn sojú wọn, wọ́n fẹ́ impeach Ládọjà, wọ́n fẹ́ yẹ Ládọjà ń pò, wọ́n fẹ́ gbàjọba lọ, wọ́n fẹ́ yẹn Ládọjà jẹ nǹkan kan tí mi dẹ̀ dúró ti ń gbà yẹn. Gbogbo àwọn tó rí pa tí mo kó láti pé kí wọ́n mọ̀ rí Ládọjà yẹn jẹ́ ń gbà yẹn. Sùtẹ́lẹ̀ mi bá rí mi rí wọn pé ọkùnrin mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n nìyẹn, bí wọ́n ṣe bọ́ta ṣe pọ̀ tó, Ọlọ́run ṣẹ́gun wọn fún. Èròǹgbà mi lórí ìgbésẹ̀ àwọn Fúlàní yẹn ni pé ẹnu Yorùbá gbọ́dọ̀ kò. Tí wọ́n bá mọ̀ pé wọ́n fẹ́ ká bá Fúlàní jà, káwọn bàbá wa, gbogbo àwọn ọba wa, gbogbo àwọn bàbá wa, wọ́n ṣáájú, kàn pè wá sí mítì kan dẹ̀ fún wa pé tó àwọn ọmọ yìí o, kí ròyìn dé sì gbé, kí gbogbo ayé rí pé tó àwọn ni wọ́n sọ pé tó ká kojú wọn, gbogbo ibi tí yàrá ti fẹ́ jẹ Yorùbá ká fèsì ibẹ̀. Ọlọ́run mọ̀mọ̀ mú wa, agbára mélòó wà làwọn Fúlàní wa ní, wọn ò tó ń tó ń pera wọn, wọn fọlọ́ búra fún yín, wọn ò tó ń tó ń pera wọn. Ọlọ́run bá lódùmarè ń bọ̀. Ṣùgbọ́n tá a bá ní nǹkan tí àwa náà ní lọ́dọ̀ àwọn bàtà jogún náà bàbá, ká bẹ̀rẹ̀ sí lò ń sìn ká bọ́ta, wọ́n sọ wá ló kọ́ míì. Táwọn bàbá bá mọ̀ pé yà ń jẹ àwọn Yorùbá, kàn pé gbogbo wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa. Information kan ni ó tún kàn mí lọ́wọ́. Wọ́n ní àwọn ọmọ Yorùbá kan, bóyá yẹn ni àwòrán tí mo play tán lẹ́ǹkan. Ìtàn sọ fún mi ni pé wọ́n ní àwọn ọmọ Yorùbá kan lọ sí Finland Embassy. Wọ́n ní wọ́n lọ ń bí Simon Ekpa. Mo bẹ̀ wá, ẹni tó bá bá ru fídíò bẹ́ẹ̀ pàdé, ẹ bá mi fi ránṣẹ́.
ẹni tó bá ní fídíò yẹn lọ́wọ́ wọ́n ní àwọn ọmọ Yorùbá kan kóra wọn jọ wọ́n wá lọ ń tákù Simon Ekpa ìyẹn ní Finland àwọn ò rí gbogbo tó ń lọ nílẹ̀ Yorùbá tákù Simon Ekpa ni wọ́n wá fi lọ tákù bóyá yẹn ni fídíò tí mo play tán lẹ́ẹ̀kan tá à ń gbọ́ lọ tí sísítà wa yẹn tí ó àdírẹ́sì pé kó bá òun send message sí Koiki mo wá ń fi àsìkò yìí mo fi ń rọ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ó bá nírú fídíò bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ bá mi fi ránṣẹ́ torí pé a lè fi èsì fáwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ bóyá àwọn ọmọ bó ṣe ń lọ àwọn ti kúrò nílé tipẹ́ àwọn ọmọ in tó ń lọ nílẹ̀ Yorùbá so mo bẹ̀ wá mo rọ̀ wá bí a bá ní information bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹni tó pè mí náà mo ti ní kó bá mi sọ fáwọn tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí wọn pé kó bá wa find fídíò yẹn ìyẹn àwọn tí wọ́n gbéra ẹ mọ̀ pé lẹ́ẹ̀kan mò ń play fídíò yìí lọ tí sísítà wa yìí ránṣẹ́ sí mi pé kí n jọ péyàn kan ó ń tákù Simon Ekpa àwọn ọ̀rí tó ń lọ nílẹ̀ Yorùbá Simon Ekpa ló wá ń tákù. So mo bẹ̀ wá mo rọ̀ wá ní bàbá ní ẹnì kọ̀ọ̀kan tó bá ní fídíò yẹn lọ́wọ́ ẹ bá mi fi ṣọwọ́ sí mi torí pé ṣẹ̀rí sísá wa bó ṣe ń sunkún. The Hausa lady that's the finisher. You are a builder, contractor, or so mò ń bẹ̀ wá ní mò ń rọ̀ wá tẹ́ bá ní fídíò yẹn lọ́wọ́ ẹ bá mi fi ránṣẹ́ ní kíákíá a lè ṣiṣẹ́ lé lórí. Anytime he wants to come online. Mo mọ̀ bí i the same thing ni sister wa yìí sọ àbí ó yàtọ̀ sí another video tí wọ́n fi rán tán sọ pé àwọn kan lọ tápọ̀. So I will come into the screen in a minute. But the Fulani lady was talking in favor of Chief Reverend because that is what the government ought to have done. Which they are not doing. So màá fi fídíò yìí sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká padà sórí ìtàǹbálọ the special Ekiti people. Tá bá wò lọ wò bọ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ ṣe gbòógì fún gbòsàràdà fún bàbá wa ìyẹn alànà Professor Adébánjí Akíntóyè bàbá tí ó ti rí ọjọ́ ọ̀la tán bàbá tó wo èní tó wo ọ̀la bàbá lálùbáríkà bàbá dáadáa bàbá tó ń sọ fún ìran Yorùbá pé bí ẹ bá tètè kúrò nínú ìlú tó ń pè ní Nàìjíríà Ọlọ́run má jẹ́ kí nǹkan míì tí a ní lọ́kàn kó padà wá ṣẹlẹ̀ sí wa lótìtọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ká sì ṣe sùúrù díẹ̀ sínú Nàìjíríà ṣe rí the more tá bá ń pẹ́ nínú Nàìjíríà the more the problem ahead but in tí kò wá fẹ́ yé mi ni pé why are you trying to save Nigeria kí lẹ fẹ́ save Nigeria fún kí ni àǹfààní tí ẹ rí nínú Nàìjíríà tẹ fẹ́ fi save ẹ̀ ìyẹn ni kò tí yé mi àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ó dàbí pé bá ṣe ń sọ́nà sọ́bọ̀ kò fẹ́ yé yín torí pé máìndì yín kọ́ ó ti wà dirty already máìndì yín ó ti wà corrupt máìndì yín kò wà clean ẹ bìlí pé tá bá wà nínú Nàìjíríà a máa rí àṣeyọrí ṣe it is too late and that is the reason why the first part of this program today a máa kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa Professor Stephen Adébánjí Akíntóyè gẹ́gẹ́ bí n tí ó wà nínú ibi tó ń pè ní Wikipedia which is the top conversation tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa fi mọ in tó ń lọ káàkiri mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti wọlé ẹ má yẹ kí n dárúkọ yín nísìnyí ẹ ṣe jẹ́ ká fìyẹn sílẹ̀ kí a tó parí ètò yìí ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú biography bàbá wa alànà the oracle himself Stephen Adébánjí
Akintoye. Nígbà tó ti jẹ́ pé Èkìtì ni à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀, nígbà tó ti jẹ́ pé ìlú Èkìtì ni agbẹnulé lórí láti èní títí di ìjọ́ mélòó tí a máa fi parí Ekiti State. A ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn state méjì kan sẹ́yìn. Èkìtì ni a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ní wákàtí. Màá wá fẹ́ kí a farabalẹ̀, kí a tẹ́tí, kí a wo ohun tí a fẹ́ fi bára wa sọ̀rọ̀ ní wákàtí gẹ́gẹ́ bí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pé Yorùbá ó ti di dandan ká kúrò nínú ibi tí à ń pè ní Nàìjíríà. Nàìjíríà ò lè work, it is too late. Stephen Adebanji Akintoye, also known as S. Banji Akintoye, was born in 1935. He's a Nigerian-born academic, historian, and a writer. He attended Christ School at Ekiti, Nigeria, from 1951 to 1955. That is 5 years before the independence of Nigeria. So by the time tí a máa fi gba independent ní 1960, bàbá tí à ń pè ní bàbá Akintoye nísìnyí, tí à ń pè ní grandfather, tí à ń pè ní oracle, tí à ń pè ní ìmọ́lẹ̀ Yorùbá, bàbá tó tọ́ wa sọ́nà, he was already 10 years old. So kò sí ẹni tó bá jẹ́ ọmọ 10 bí kò bá tẹ̀ mọ A sí B, a sì máa rí díẹ̀díẹ̀ nígbà tí wọ́n ti bí ní 1955 ti dé 1960. That means that by the time tí bàbá máa fi pé 15 years old, Nàìjíríà ṣì wà níbi tí a fẹ́ lè máa sọ pé àìtẹ́ tí wọnú ogun Biafra àti British. Mo ní ogun yẹn ò kì í ṣe ogun Nàìjíríà àti Biafra. Ogun British àti Biafra ni a máa mẹ́nubà yẹn later. So bàbá tẹ̀síwájú, and he also studied history at University College, Overseas College of University ìyẹn nílùú London. Ẹ rí i pé bàbá Akintoye láti gbàrà ilẹ̀ ni wọ́n ti ní opportunity láti wọnú London. London lèmi náà ti ń sọ̀rọ̀ yìí. I'm sure pé nígbà tí bàbá wá níjọ́ náà lọ́hùn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó rí nínú òtútù tó jẹ́ òtútù gbòógì níjọ́ náà lọ́hùn, gbogbo ẹ̀ náà ló máa wò pọ̀ wò bọ̀ tí wọ́n fi di pé wọ́n darapọ̀ mọ́ irú bàbá wa Awólọ́wọ̀. Ní bàbá tẹ̀síwájú, bàbá padà lọ sí between 1956 and 1961. I'll take that again. From 1951 to 1955, Baba studied history at the University College, Overseas College of the University of London, Ibadan. Ìyẹn ní Ibadan, but ó link mọ́ University of London. I'm sure it's just like we have it at the moment. Àwọn oríṣiríṣi university máa ń partner. So probably I got that wrong. Òyìnbó wá sí London. So, but between 1956 and 1961, then he also had a doctorate study from 1963 títí dé 1966 níbi tí a pè ní University of Ibadan, where he was awarded a PhD in history in 1966. So a lè sọ pé ó dá bàbá Akintoye lójú. Wọ́n mọ history Nigeria ju anybody lọ. And the evidence is that tẹ́ bá lọ sórí www.koikimedia.com, ẹ rí i pé nínú website wa bàbá ní ìwé tí wọ́n kọ yàtọ̀ sí ìtọ́ kọ fún self-determination. Bàbá tún kọ ìwé kan tó pè ní The History of Yoruba People. Ìwé yẹn ń bẹ nínú ara àwọn document tí ó wà lábẹ́ the Yoruba document file. Bí ẹ bá lọ síbẹ̀, ẹ rí PDF copy ìwé yẹn òun lélẹ́yìí tí bàbá Akintoye. He started drafting these as far back as 1970. Ni bàbá ti ń kójọ, ló ń kójọ díẹ̀díẹ̀. Kí ni bàbá yẹn ń kójọ? Bàbá yẹn ń kó history of the Yoruba people. So kò ń ṣe lẹ́nìí ni bàbá ṣe ní ìmọ̀ Yorùbá àbí àwa tó ń pè níran Yorùbá
So nígbà míì tẹ́lómi bá ní àwọn ọmọ Yorùbá báyìí ni wá àfi ṣe báyìí. Bàbá alànà tí a ń pè ní Oracle Professor Adébánjí Stephen Akintoye. Bàbá yẹn kọ history Yorùbá, àmọ́ kíyàn tó máa kọ̀wé wà á ti máa kọ́kọ́ sketch ẹ̀ àbí kó ti máa kọ draft. Bàbá jẹ́ kó yé wa pé 1970 ni àwọn tí ń draft history Yorùbá. Ẹ̀rí dẹ̀ fi dájú nítorí pé bàbá yẹn ó study history ni, kò ń ṣe pé ó gba first degree, kò ń ṣe pé ó gba master. Bàbá gba tó ń pè ní PhD, kò ń ṣe PhD tó ń fowó rà lénìí, kò ń ṣe PhD tí à ń fi owó rà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí tí à ń gbọ́ lénìí, gbogbo wọn náà kọ́ ló ń fowó rà, bọ̀ èyí tí wọ́n fún wọn ní Nàìjíríà kò lè wà confam. Bó bá gbé dé UK, wá sọ fún ẹ pé ìlú tó ti ń gbé bọ̀ yẹn ó ní kọ̀lọ̀fín nínú. Now in tó yẹ ká wá máa béèrè lọ́wọ́ ara wa, òun ni pé ṣérù bàbá yìí ló máa wá parọ́ fún wa ní wákàtí after 88 years old. Ṣérù bàbá yìí ló máa wá gbérọ́ kalẹ̀ irọ́ kàbìtìkàbìtì nítorí pé ó fẹ́ gba ìran ẹ̀ sílẹ̀. Ṣérù bàbá tí ó study history Yorùbá ló máa wá ṣẹ̀ máa tọmọ Yorùbá jẹ nítorí pé ohun à ń tó máa jẹ. Ṣé nítorí pé bàbá yẹn fẹ́ ra mọ́tò ni, àbó fẹ́ ra Maybach, àbó fẹ́ ra Mercedes? Ṣé bàbá fẹ́ ra ilé sí Ìkòyí ní Parkview? Ìyẹn ló ṣe wá ń gbé irọ́ kalẹ̀ pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o, mò ń tàn yín ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ òdì sí bàbá yìí, bí a bá lọ wo ìdílé wọn, wọn ò kàwé dé secondary school. Àwọn tó dẹ̀ ká dé secondary school, wọn ò ka inú ẹ̀ délẹ̀ nítorí pé irú èèyàn báyìí kọ́ lẹ máa tutọ́ sí lára. Bàbá tó ṣiṣẹ́ débì báyìí, tí bá náà ṣiṣẹ́ débì báyìí, nítorí pé àti gba PhD níjọ́ náà kò ń ṣe education system tá à ń lò nísìn. Gbogbo wa láti rí pé the education system ilẹ̀ Yorùbá lẹ́ni is completely gone. Now tí a bá padà sí intí Wikipedia fi ń tó wa létí pé 1966, that is ọdún mẹ́fà lẹ́yìn tí wọ́n gba independent in Nigeria, ní bàbá Professor Adébánjí Stephen Akintoye, the Oracle himself, ni wọ́n ti award wọn ní ìtàn pè ní PhD in history. Ṣé history wá gẹ́gẹ́ bí intẹ́mi máa mọ̀? Àfikólú ẹ̀ máa jókòó ti bàbá yẹn lẹ́sẹ̀, kó máa fi oríṣiríṣi nǹkan kó máa fi dá wa lẹ́kọ̀ọ́. Nítorí ẹni pé tí bàbá bá ń bá wa sọ̀rọ̀, ẹ rí i pé èmi máa ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ short recording. Nítorí pé èyí tó bá sọ nínú long video, nígbà míì a lè má capture ẹ̀. Ìdí tí a ṣe máa ń ṣe àwọn short video bàbá Akíntóyè nìyẹn, so that a lè easy fún èmi àtiwọ láti gbọ́ àgbọ́yé ìtí bàbá ń sọ. Now bí irú bàbá yẹn bá wá jáde tó ń sọ fún wa pé ìran tí à ń pè ní ìran Yorùbá, tí mo fẹ́ lọ mú lára àwọn fídíò tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ gbẹ̀yìn pẹ̀lú bàbá ní July 1st, ìyẹn just about some days back, mo fẹ́ lọ wo èyí tí bàbá fi bá wa sọ̀rọ̀. Bàbá sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀, Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kó sọ̀rọ̀ tán, àmọ́ kò wá ń ṣerú bàbá yẹn ló máa wá sọ̀rọ̀ fún wa. La máa ní bàbá kinní kan, èmi ò lè pè wọ́n ní orúkọ tẹ́ ń pè wọ́n, nítorí pé ẹ̀yin tẹ́ ń pè wọ́n lórúkọ yẹn, ẹ̀yin kọ́kọ́ béèrè pé nídìílé yín ǹjẹ́ náà tó ní ìwé tó kà débẹ̀? Tó bá dẹ̀ kà débẹ̀, ṣé wọ́n kà á ni àbí wọ́n fowó rà? Torí ẹni bá kà débẹ̀ kò ní jáde kó máa sọ pé bàbá Akíntóyè ò mọ tó ń sọ. Ẹ jẹ́ agbọ́n tí bàbá sọ níbí bá. Èèyàn kan àbí méjì ní Olódùmarè fún dọ́tò fún wa, gbogbo ẹ̀yà Yorùbá ló fún as an entity, as a group. So ó wà lára wa láyé, as long as Yorùbá nation bá wà lórílẹ̀-èdè ayé, agbára yẹn máa wà lọ́wọ́ wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mìíràn tó jẹ́ pé tàbí bí a fẹ́ tàbí ọmọ mìíràn ọmọ tí ò tiẹ̀ mọ nǹkan á sùn Olódùmarè àwọn àti tiẹ̀. Tó bá jí láàárọ̀ tó bá ṣe àgbà àjẹ. That's our heritage before God. So
heritage yẹn continue. Agbára yẹn continue. Nígbà tí a bá ní country wa, ayé á wonder wípé ó làwọn ará bíi ti wà. And all these modern times, àgbúrò wọn tó jáwọn ló dẹ̀ wá ń lead lọ́tún lósì báyìí. It will happen. It will happen. Ọmọ mi títí Abọ́yadé kò ó kó àwọn kìnnìkan tí mo kọ ó kójọ ó wá dàbí ìwé kékeré ó ń pín káàkiri báyìí. Afẹ́kẹ́ lọ wò ó country tó wà nú ẹ̀ àtàwá Yorùbá máa ń ṣe báyìí máa sọ ìlú wa di ìlú àrà pọ̀ǹtà lágbára Ọlọ́run tó dá wa. Tó mo kí gbogbo ní Sunday pẹ̀lẹ́ o. Sunday mi. Now, bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́rọ̀ tí bàbá yìí sọ, èèyàn mélòó ló lè mọ irú ìtàn tí bàbá yìí sọ tí kò bá ń ṣe pé ẹni tó mọ̀ nípa history. Kò ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú nǹkan báyìí ni bàbá ti ń sọ lé lórí. Bí a bá padà sẹ́yìn tí a lọ sí lára fídíò kan tí a máa ń play náà tí bàbá ṣe pẹ̀lú àwọn channels television, mo fẹ́ ó yẹ kó ṣì wà nínú history wa tó bá dẹ̀ sí mbẹ̀ máa type ẹ̀ jáde òun lélẹ̀. Tí a bá farabalẹ̀ tá a bá gbọ́ ní tí bàbá sọ níbí, this video was 3 years ago. Bàbá sọ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ẹja àgbọ̀n tó sọ, but àkọlé ọ̀rọ̀ tó ń sọ níbí báyìí ni pé Yoruba nation living like a slave in Nigeria. The media, we didn't use the influence of our educated people. We didn't use our influence in the church circles in Europe through our clergymen, and we let our country become a colony of the British, partly the French and partly the Germans. We who are students of history, we are looking at that. What real? Ẹgbọ́n tí bàbá sọ, we the student of history, ìwọ tó wá ń jáde lẹ́nìí tó ráyè ra 10 kọ́bọ̀ MTN tó mọ understanding history tí bàbá ń gbé bọ̀ tí wọ́n fi ń dá wa lẹ́kọ̀ọ́ pé we are slave. Àwọn wá ń wonder pé we student of history according to bí Wikipedia ṣe sọ, because Baba is an historian. He got his PhD in 1966. He also did not just got an PhD. Kí bàbá yẹn wá lọ jókòó. He taught at history department ní one of the most influenced, the most important university in what is known as Nigeria today, and that is Obafemi Awolowo University Ile-Ife. Baba was one of their lecturers nítorí pé òun ti lọ kọ́ ẹ̀kọ́ nípa history. Bàbá wa ń tẹ̀ láti sọ fún wa pé àwọn tówọn jẹ́ historian pé báwo la ṣe allow káwọn òyìnbó àwọn colony báwo la ṣe fún wọn láyè àwa ta ní over 500,000 soldiers during the empire era. Àwa di ẹni tí ó wá lábẹ́ òyìnbó. Báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀? What went wrong? What went wrong yẹn ni bàbá wa fẹ́ correct lẹ́nìí tí wọ́n wá fi ń dá wa lẹ́kọ̀ọ́ pé ṣe jẹ́ ká ṣe sùúrù ká bọ́ kúrò nínú Nàìjíríà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá tí kò ní understanding ní history Nàìjíríà, àwọn tó ń kọrin Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ kó mà ṣe o. Bàbá tó mọ history Nàìjíríà ó ń sọ fáwọn ọmọ Yorùbá pé ṣe jẹ́ ká bọ́lẹ̀ kúrò nínú Nàìjíríà. Èmi mọ history ìlú yìí dáadáa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá lénìí nílùú Èkìtì tí à ń dánu lé lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ní náà wọ́n náà wọ́n fẹ́ tí bàbá Akíntóyè sọ, wọ́n náà wọ́n fẹ́ nítorí pé gbogbo tí bàbá yẹn ń sọ kò tálè mọ táwọn olóṣèlú ń sọ fún wọn. Ẹja tẹ̀síwájú díẹ̀. Where he became not just a lecturer but he became a professor and director of Institute of African Study between 1974 and 1976. Ọmọ tó bí lẹ́nìí tó wá sọ pé bàbá Akíntóyè ò mọ tó ń sọ, ìjẹ́wọ́ tẹ̀ kàwé dé understanding African study nítorí pé wọ́n ti gba history kúrò lọ́wọ́ wọn nígbà tí bàbá Akíntóyè tẹ̀ ń kọ́ ní yunifásitì. He also taught African history not only at Obafemi Awolowo University. Bàbá tún rìnrìn àjò tí a bá ní ká sáré wo
Nigeria to US direct flight how many hours ló máa take kó lè ní understanding pé how long ni ó take bàbá láti jókòó sínú Nigerian direct flight to USA. Tó bá wò lọ wò bọ̀, how many hours is a flight from Nigeria to United States? It will take the total flight duration is 13 hours. I'm not too sure whether that is right. Ẹ jẹ́ ká wo direct. Tó bá yẹ pé àtẹ̀fẹ́ lọ sí stop and search. Tá máa dúró níbì kan. Okay, can I get a direct flight? How many hours? Ṣó tó 13 hours ni? How many hours is US to Nigeria? Ṣó tó 13 hours ni ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà ẹ tètè bá mi confirm. Ṣó tó bẹ́ẹ̀ lóòótọ́? Lóòóná Google tẹ̀ ní parọ́ náà. But is that a direct flight? If UK is 6 hours, ṣé America wá nọ̀sẹ̀ tó yẹn? Okay, wọ́n ti confirm ẹ̀. Wọ́n ní yeah, alright. So I don't want to stress too much on that. So bàbá wa gbéra, ó rìnrìn àjò. Ìrìn àjò tí bàbá tiẹ̀, àwọn family tiẹ̀ ò tí rìn. Ẹ̀yin tẹ́ tún wá rìnrìn àjò bẹ́ẹ̀. Ṣé nígbà tí wọ́n dé America, ṣèbí iṣẹ́ ni wọ́n lọ ń ṣe? Ṣé ìwọ lọ stop? Ṣé o lọ teach àwọn èèyàn? So ẹ̀yin tẹ́ wà ní abroad tí ẹ ń disagree pẹ̀lú bàbá Akíntóyè, ìbéèrè tí mò ń bí ni pé ṣé lẹ́yìn tẹ́yìn dé Amẹ́ríkà àbí tẹ́ dé Europe àbí tẹ́ dé UK àbí tẹ́ dé Asia àbí tẹ́ dé gbogbo ibi tí ẹ ti wà ní sí ní wákàtí, ǹjẹ́ iṣẹ́ lẹ lọ ṣe àbí ẹ lọ kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́? Nítorí pé information tí a ń kà yìí ó ní bàbá tún lọ kọ́ àwọn èèyàn ní African history ní University in the United States, including University of South Florida, Tampa, Florida. Kò wá ṣèyàn nìkan, ó tún kọ́ wọn ní Montgomery County Community College. Ó tún lọ kọ́ wọn ní PA and Eastern University. Wọ́n tún kúrò níbẹ̀, wọ́n tún lọ sí St. David àti Pennsylvania. Èmi wá ń bì wọ tí òun sọ pé bàbá yìí ò mọ tó ń sọ. Nígbà tí wọ́n dé Amẹ́ríkà, gbùrùkọ́ ló lọ́ fà. Ṣé nígbà tí wọ́n dé Europe, gbùrùkọ́ ló lọ́ fà? Ṣé nígbà tí wọ́n dé bẹ̀ pẹ̀lú qualification ẹ̀ torí pé tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wá confirm fún mi. Gbogbo ẹ̀yin ẹlẹ́nu jáwáyà, ẹ̀yin nonsense and jagbajantis, people like Ìjìnlẹ̀. Kí ni Ìjìnlẹ̀ ń ṣe ní kí ló ń ṣe ní Turkey? Ṣé nígbà tóun dé Turkey, ṣé ó lọ kọ́ wọn ní African study? Ṣé ó lọ kọ́ wọn ní history? Tó wá jókòó tó lanu gbàgàlà, tó lanu gbogòlò. Ìwọ black devil tó wà l'Amẹ́ríkà, iṣẹ́ wo ló ń ṣe? Ṣèbọn ní truck driver nìyẹn. Ṣé ìgbà tí wọ́n dé Amẹ́ríkà, qualification tó ń gbé bọ̀ láti Nàìjíríà, tó ní àǹfààní láti fi lọ kọ́ àwọn ọmọ primary school? Olòṣì. Ìwọ kalẹ̀ julé àbí kalẹ̀ jalẹ̀. Ṣé nígbà tó kúrò ní Nàìjíríà tó dé Amẹ́ríkà, ṣé olóòkọ àwọn èèyàn níwèé ni àbó fagbùrù tó lọ ń ṣiṣẹ́? Ìwọ Queen B drug addict. Ṣé nígbà tó dé Amẹ́ríkà, ṣé olóòkọ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ ni àbó lọ fagbùrù lọ ṣiṣẹ́? Ẹ wá fẹ́ fi brain yín, ẹ fẹ́ fi máa wé bàbá tó ní history nígbà tó jẹ́ pé wọ́n gbé láti Nàìjíríà, wọ́n tún ní kó wá máa dá àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ ní Amẹ́ríkà. Ìyẹn lẹ́yìn wá fẹ́ máa fi ṣe comparison ní 2023 nítorí pé ẹ rò pé ẹ ní làákàyè kankan. Gbogbo yín pátápátá, Wálé Àlì mo mọ̀ pé ìwọ náà fi iṣẹ́ security ló máa fẹ́ máa ṣe ní London. So at the end of the day, èmi ń dárúkọ ẹ, ìwọ ó ṣe máa dárúkọ mi lórí program ẹ, yẹ́nì mi dárúkọ ẹ, bomb bastard. Ìwọ Wálé Àlì, sọ fún mi, ṣé bàbá ẹ àti màmá ẹ, mo dárúkọ bàbá àti màmá ẹ tó ló ti bá dárúkọ wọn, ó máa ṣe kankan, bomb bastard. Ọláyọmí Kóìkì mi jẹ́. Ṣé bàbá àti màmá ẹ nígbà tí wọ́n kàwé, ṣé wọ́n kà tó bàbá Akíntóyè? Sọ fún wa náà ká gbọ́. Ẹ mú jáde, kẹ wá reference sí. Èmi á dẹ̀ sọ fún ẹ pé màmá tèmi kàwé, ó kà débi gbò. Nígbà tó tún dé ìlú yìí, ó tún padà sí yunifásitì. Kí wọ́n sọ iṣẹ́ tó ń ṣe fún mi ní London. Tó bá ń ṣe pé inú security job kan ló jókòó sí. So this is the difference. The difference is clear. So irú wọ Wálé Àlì wà wá jókòó, wà wá máa ṣẹnu wàtàlà sí bàbá Akíntóyè. Mú bàbá ẹ jáde àtìyẹ́ ẹ kó fún wa ní rẹ́kọ̀dì wọn. Tó o bá tẹ̀ sí lórí Wikipedia, kà á síta ká lè reference sí. Ẹ̀yin ọmọ kéékèèké bomb bastard ọbí lánàá. Ẹ̀yin tó bí ní 2000. Ẹ wá ń compare ara yín sí bàbá tí wọ́n gbé láti Nàìjíríà tó lọ ń kọ́ history l'Amẹ́ríkà. Ó rò pé easy ni.
èmi bí ẹni ṣòro pé easy pé kó gbéyàn ní 1974 títí dé 1977 ó lọ ń kọ́ wọn for more than years ìyẹn lẹ wá fi máa fi compare mo wá ń bi ìjìnlẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí iṣẹ́ wo gan ló ń ṣe ní Turkey kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation èmi ti fún yín ní rẹ́kọ̀dù iṣẹ́ tèmi ṣe ní London for 25 years ìwọ náà sọ tó ṣe ní Turkey fún wa kárí tó bá ń ṣe pé ẹ̀ ń padán níbẹ̀ ni sọ tó ń ṣe ní Turkey kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation wá sọ fún wa at least a ti ní rẹ́kọ̀dù bàbá kólúkálukú tẹ̀ máa sọ tó ń ṣe ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation torí pé ẹ̀ kàn máa lanu gbàgàlà ẹ̀ máa lanu gbogbogbò ẹ rò pé torí ẹ jókòó sórí screen ẹ lè wá ìtọ́ sí bàbá Akíntóyè bàbá tí ó sọ ìtàn Yorùbá fún wa tó draft ẹ̀ ṣé bàbá ti yín ó draft history Yorùbá fún yín èmi a máa wẹ́rì èmi a máa wẹ́rì àwọn àwórí òṣìwò bàbá Akíntóyè ló máa sọ history Àwórì fún wọn bàbá tí ọ̀gán ọmọ history Àwórì ìbọn bastard mo dárúkọ ẹlẹ́ẹ̀kan sí Wálé Àní fún mi ní respond padà UK nígbà ilé mi àtẹjọ wà bomb bastard let's go further and here again kó tó di pa tó máa padà sórí programming. How could the people who are so powerful, Bẹ́ẹ̀ni, comparing themselves with Baba Akíntóyè. Simply let their countries slide with the other parts of Africa slave. That's one thing. So my question now to Yoruba people is, okay, today we are still a very large country, still the largest country, the largest people, the largest single nation in Africa, the most educated, with enormous power beyond Nigeria. In a meeting recently, I was talking and I said, we Nigerian Yorubas are... Thank you so much. But in this country of Brazil, we have about 54 million Brazilians. People shut up their hands immediately. I said, no, sir, you are wrong. That's old statistics. We have more than 70 million now. And that is one thing a lot of our young understand. Gbogbo nǹkan ló ní statistics. Èèyàn kì í sọ̀rọ̀ gbogbo kápá máa ní àníkàn náà. Nigeria ò ní statistics kankan. And we are talking about Ekiti State. Ekiti State in terms of fún wa ni pé as at 2016 only 3.3 million quote and unquote population. Tábàtẹ̀ gbà lọ gbàbọ̀, ká gbà lọ síwájú gbà lọ sẹ́yìn. A máa sọ pé gbogbo Yorùbá tó ń bẹ níbẹ̀ is 2.5. The remaining 500,000 àwọn àjòjì tó wá bá wa gbé ni. Tábàtẹ̀ tún knock it down pé 2 million. I am telling you that Latvia, ìlú kan wà tán pè ní Latvia, mo fẹ́ máa lò láàrin méjì ní ti Bàbá Akíntóyè yẹn tó kó lè bá dùn dáadáa ká má kọ̀ jókòó sórí ẹ̀. Wọ́n pè ìlú kan ní Latvia. Ẹ jẹ́ ká yọ àwọn àjòjì tó ń bá wa gbé kúrò nínú Èkìtì. Èkìtì ní 16 local government according to the record. 16 local government. Àmọ́ ìlú kan wà tán pè ní Latvia. According to the World Bank, ìlú ni wọ́n ní dialing code tí wọ́n tán pè ní +371. Wọ́n ní ISO code tí wọ́n ní president tí wọ́n ní official language tí wọ́n. Kódà wọ́n tún jẹ́ kí n mọ̀ pé nígbà tí bàbá máa rìnrìn àjò níjọ́ náà lọ́hùn kò sí tán pè ní direct flight so bàbá máa lò ju 13 hours lọ ẹ ṣé gan ni ìyá wa Fọláṣadé. Àwọn tún rán mi létí pé Kóìkì ó dà ń pé ìwọ wọn ti gbàgbé ni pé níjọ́ náà lọ́hùn ó possible pé orí omi ni bàbá travel. Èèyàn mélòó ló ń lọ lórí plane tó bá dẹ̀ máa lọ by plane wọ́n máa débì kan stopover sí stopover. Ìwọ wá jókòó ẹ wá jókòó gbàkàlà sínú ṣíà yín ẹ wá ń wa tọ́ sí bàbá yẹn lára ẹ ní bàbá yẹn ọmọ tó ń ṣe bàbá tí yóò dẹ̀ sọ history fún wa rí history tó sọ fún yín gan I'm sure pé bàbá yín ẹnu bàbá Akíntóyè lọ ti máa gbọ́ torí pé àwọn bàbá yín kí ni àwọn bàbá yín mọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ń dáko ni kí ni wọ́n ní understanding èèyàn lè wà nínú oko gan kó má ní understanding ẹ̀ historian ló jẹ́ máa sọ fún pé igi tẹ́ ń rí yìí nǹkan báyìí làwọn bàbá ńlá wa kọ sílẹ̀ níbi kan táwa kà á. Ìtọ́fin sọ pé an historian can never be any other thing than an historian. Now ìwọ tó wá ń compare pé ká sì wà nínú Nàìjíríà tó jọmọ Èkìtì ni mò ń bá sọ̀rọ̀ wẹ́dà ọ̀fẹ́ Èkìtì ò ń gbé níbẹ̀ ni o lọ sọlidé níbẹ̀ ni ibẹ̀ ni ìwọ ń ṣe ibùsùn ẹ sí bóyá ṣọ́ọ̀ṣì ló gbé ẹ lọ síbẹ̀ nírìn àjò bóyá mọ́ṣáláṣí ni bóyá ìṣẹ̀ṣe ló gbé ẹ débẹ̀ máa rántí pé Latvia is 1.8 million
Kí ló wá dé tí a wá ń sọ pé a lè dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìlú tó sì tún máa wà láàárín àwùjọ àwọn ẹgbẹ́ tó kù tó ń pè ní state ilẹ̀ Yorùbá tí ẹ wá ń sọ pé ẹ̀fẹ́ yẹn tó wá ń jẹ́ pé ilẹ̀ Nàìjíríà tí wọ́n ti fi nǹkan míì kún tí kò lè tẹ̀síwájú bí bàbá wa alànà ṣe ń sọ fún wa. Ẹ jẹ́ ká tún ka díẹ̀ nípa history bàbá according to Wikipedia. It took a leading part for some time in politics, writing 4 books, chapter in many joint books, and several articles in a scholar journal. Èmi tún ń bi gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wá against bàbá yìí pé ẹ tẹ̀ fún wa ní ìwé kan tí ẹ kọ rí. Ẹ fún wa ní open book kan pé Koiki shut up, ìwọ náà lọ ka tí bàbá mi kọ. Kí ló wá dé tó wá jẹ́ pé irú bàbá yẹn lẹ wá ń sọ pé kò mọ tó ń ṣe? Lẹ́yìn tí bàbá yẹn kọ̀wé, kò ń ṣe ìwé yẹn nìkan ló kọ, àmọ́ èyí tí a rí tó wà níwájú wa, ìwé tẹ́ ń rí yìí is 519 pages. Ẹni bá fẹ́ download ẹ lọ sórí www.koikimedia.com. Tẹ́ bá ti ń débẹ̀, ẹ máa lọ síbi tó ń pè ní Yorùbá document file. Inú bẹ̀ là ń kó oríṣiríṣi nǹkan tó bá rí létí mọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá àti wẹ́bsáìtì wa àti bíráǹdì wa àti kó gbogbo ẹ̀ fún Yorùbá for now. O lè débẹ̀ kó bá ń kàn mí níbẹ̀ yàtọ̀ sí àwọn other international news. Bàbá jẹ́ kó yé wa pé 1978 làwọn ti ń draft ìwé, and that is why it took him a lot of time. A ti send the PDF ẹ̀ káàkiri sáwọn èèyàn tẹ́lẹ̀. Ẹni bá fẹ́ ẹ lọ sórí wẹ́bsáìtì wa, ẹ lè download ẹ̀ látòrí fóònù yín ẹni lọ́wọ́. Ẹ máa lọ kà yẹn, ẹ̀yin ọmọ kéékèèké tẹ́ ẹ̀ ń sọ pé ẹ fẹ́ sèbù Nàìjíríà, ẹ̀yin ọ̀dọ́ kéékèèké tí ẹ̀ ń sọ pé ẹ fẹ́ takú sínú Nàìjíríà. Èèyàn ti ń kọ history Nàìjíríà láti 1978. Ó dẹ̀ fi ń dá wa lẹ́kọ̀ọ́ pé àní ìlú yìí sẹ́ ìlú àgbákò ni, kò lè lọ síwájú, kò lè lọ sẹ́yìn. Ó ti dá dúró, ó ti wà lábẹ́ ilẹ̀ tó ń pè ní Titanic. Ìwọ wá rò pé you are a banker, I am an economist. Èmi náà ti kàwé bí bàbá Akíntóyè, bàbá yìí ọmọ tó ń sọ ni. Àwa lè fix Nàìjíríà òmùgọ̀. O lè fix Nàìjíríà nítorí pé ọ̀rọ̀ Èkìtì là ń sọ, so màá mú in between ni. O lè fix Nàìjíríà ni a ní Ikogosi Warm Springs. Ọlọ́run ló mọ ọdún tó ti wà níbẹ̀ tí kò generate owó kankan fún ìran Yorùbá débi kó fẹ́ generate owó kankan fún Nàìjíríà àbí ibi tó ń pè ní location 419. The Ikogosi Warm Spring is a tourist attraction located at Ikogosi, a town in Ekiti State, southwestern Nigeria. Flowing abreast a warm spring is another cold spring which meets a warm spring at a confluence. Omi gbóná àtomi tútù wọ́n pàdéra wọn. Tó bá jẹ́ pé ìlú tó ń ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà, ó jẹ́ kí international flight kó máa land sékìtì every 1 hour. Tó bá jẹ́ pé àwọn òyìnbó ló nílé lọ́dọ̀ tiwọn, every 1 hour ni flight máa land sí ibi tó ń pè ní Èkìtì. Ẹ má bínú, òjò àlùbáríkà ló ń rọ̀. Èmi dẹ̀ máa ń láì kójò bá ń rọ̀, àmọ́ a gbọ́dọ̀ ti window. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Welcome once again to all our listeners around the world. My name is OLAMILEKAN, one out of the so many Yoruba media campaigner that is asking for one thing and one thing alone: the right to self-determination of we, the Yoruba people. We are not Nigerians. We are never Nigerians. Nigeria was put together by the fraudulent British Empire in 1914 for their own selfish reason. Tó bá wo Ikogosi yìí, wàá rí pé 1952 sí 1977 òun ni ó dàbí ìgbà tá a lè sọ pé history ẹ̀ fi jáde. Let's read a little bit about it. The question again is, ǹjẹ́ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni bàbá Akíntóyè is highly intelligent man,
that deserve honor and respect. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa lálùbáríkà. And thank you for the advice you gave earlier on. We love you too much. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, bàbá wa Alànà, Oracle Adébánjí Stephen Akíntóyè kò ń ṣẹni tíyàn wa tọ́ sí. Nítorí pé he knows the back and the front of Nigeria. Wọ́n dẹ̀ bá bàbá wo lọ́wọ́ ṣe dáadáa and he understand. Kódà at some point, wọ́n tún fẹ́ drag bàbá yẹn pé torí ó ṣe politics nínú Nigeria. Can you imagine? Ṣé ìgbà táwọn ṣe politics ṣé wọ́n kówó jẹ ni? Olúkálukú kàn ń sọ ìtàn tó bá nínú ilé ìyá àti bàbá ẹ̀. Mo sọ fún yín pé bomb bastard ní ẹ̀yìn wọn kéékèèké yẹn. This attribute makes the spring a tourist attraction in Nigeria. Àmọ́ kí ló mú jáde? Èló ni revenue tó ń jáde ní this Ikogosi ní Ekiti State? Èló ló mú jáde? What is the actual revenue? Because every country ní gbogbo àgbáyé wọ́n máa ń fún wa ní statistics of the revenue they are making from tourism. Background and the history of Ikogosi Warm Springs between 1952 and 1977. In 1952, Southern Baptist missionary Reverend John S. McGee from his mission base in the nearby Ekiti town of Igede, wọ́n máa fẹ́ pọ́nra wọn lé. Níta máa fẹ́ sọ nísìnyí ni pé bàbá yẹn ló locate ẹ̀rí àwọn òyìnbó ìtẹ̀ máa ń pa mí. Wọ́n ṣe sọ fún wa pé Mongo Park náà ló fa ìgbà tẹ́ pàwọ̀ ò dọ́kúmẹ́ǹtì ta ní. Ṣé rí pé wọ́n ti ń mú wọn lọ síbi pé bàbá ẹgbẹ́ mọ̀ tí kà tán bọ̀tà bá máa kàdé lẹ́nu sí wọ́n lè ní bàbá òyìnbó missionary òun ló kọ́kọ́ find ibi tó wà. Bígbà tẹ́ pé àwọn èèyàn wa tó wà níbẹ̀ àwọn òmùkó ń bẹ níbẹ̀. These are all the lies táwọn missionary gbé wá fún wa. A missionary is a member of a religious group which is sent into an area in order to promote his faith or provide services to the people such as education, literacy, social justice, healthcare, and economic development. Missionary was sent to Nigeria for a different mission. Gbogbo àná la lọ sí missionary school. Ìyẹn náà la ṣe fipá sílẹ̀, la ṣe ń lé Bible káàkiri. Kò bàjẹ́ tó bá mú Bible náà dání. Òkí ló wá ń sọ pé Ifá ò dá fún. Kí ní pọ̀n pẹ̀lú Ifá? Ṣé ìwọ ọmọ tó ń pè ní Ifá? Ṣé ìwọ ọmọ tó ń pè ní Ifá? Tó bá mọ tó ń pè ní Ifá ni, ò ní máa sọ pé Ifá òun ṣe tó yẹ kó kú dání. Yes, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa, we are Christian in our house, we are Muslim, we are white garment churches, we love it, but how come tí ó jẹ́ pé àwọn missionary ló ṣe máa wá dictate pé ká gba eléyìí? Èyí táwa ti ń lò lọ́wọ́ àwọn bàbá ńlá wa ká abandon ẹ̀. Ṣé rí i pé we are all in danger. A lè work together. Mo bá àfáà kan sọ̀rọ̀ kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ program. Mo tan fídíò. Mo ní àfáà, ǹjẹ́ ẹ wo inú fíríjì mi? Ṣé rí tòmátò? Ìtọ́ fún mi ní last week. Àtẹ̀tí ló tán délẹ̀. Lọ ń wò báyìí. Mo ní mo ti jẹun wọ́n ní nǹkan ńlá mà nìyẹn. Ẹni bá ti jẹun ní Nàìjíríà wọ́n ní tó ń jẹ bá ti kúrò nínú nǹkan àbùṣebùṣe. Let's move further. A fẹ́ sọ nípa history. I hope I'm pronouncing it dáadáa. Ṣé mo pronounce it dáadáa báyìí? Ikogosi. Ikogosi. Ogosi. I hope I'm pronouncing it very well. Anyway, in 1952, wọ́n ní Baptist missionary kan tó ń pè ní Reverend John S. McGee láti ilé ẹ̀. Mo ń try láti ṣe àyàn ògbífọ̀ ẹ̀. I know it's in English, but mo ń gbìyànjú ibi tó bá difficult. Màá dá padà sí English. Ó gbéra láti ọ̀dọ̀ ẹ̀ ní ìlú Èkìtì níbi kan tó ń pè ní Igede, went to source of the hot and the cold spring, about which he had heard from Ikogosi. Ó gbọ́ nípa ẹ̀ ni. Ó ṣe lè sọ pé òun lòun débẹ̀, òun lòun wá lọ find it. This was the lie that we were told for a very long time nípa Mongo Park. Because wọ́n ní mo try ẹ ṣe gan ni grandma. Nítorí pé ẹ lè sọ pé ìgbà tẹ́ débẹ̀ ẹ̀yin lẹ wá ṣe ẹ̀yin lẹ wá lọ bá wa wá ibi tí àwọn baba ńlá wa ti ń lò. No, the pronunciation is not correct. Ṣé ẹ bá mi ṣe báwo Ikogosi IKO. Anyway, ẹ jẹ́ ká ṣáà accept ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ara láti pẹ́ níta náà nìyẹn.
bí àtàbá bẹ̀rẹ̀ ẹ má ti pè mí sí nǹkan mo fi fóònù yẹn mo fi ń ṣe live transmission pẹ̀lú Instagram but maybe during the calls a dẹ̀ ti run out of time gan rẹpẹtẹ I've only done 1 hour so a lè má lè lo full 3 hours wa torí pé táwọn ọmọ yẹn bá máa fi dé ariwo background and all that so but like I said Ekiti tó ti di next week ni because a ṣe bẹ̀rẹ̀ lẹ́nu now in tí mo fẹ́ kọ́ yé wa ni pé this particular area tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ mo fẹ́ òbí there's any video to back this beautiful tourist attraction area. Kí ló dé tí interface Google it change right? Video ni mo wá báyìí sí. Mo like interface rárá. Let's go back. Kò fún mi ní video option. Okay, lele. All right. Tourist attraction. All right, ẹ jẹ́ ká wò. There's a video. I do not own the copyright. Let's just watch it. Mọ̀kọ́kọ́ máa ṣe ìpolongo workers. A lè má lè ṣe full 3 hours wa ẹ̀ ní bínú ni because màá fi end ẹ̀ kó tó di pé àwọn mọ̀lẹ́bí máa wọlé dé so that there will be no noise but definitely like I said continuation of Ekiti is still up to next week. Ẹ ká gbọ́ video. Join me. Our technological progress has made us forget those safe havens. Ẹ wo bí tá fẹ́ polongo fáwọn yìí. No, ẹ̀yin náà ẹ wo bó ṣe rí. Ẹ̀yin náà ṣé lè make sense. Ẹ kọ́kọ́ wo this that can give us millions of dollars. Ẹ wo environment yẹn. Ẹ wo right up. Èló ló fẹ́ cost local government láti ṣe signage. Oh my, gbà tí mo dé lu ìmọ̀ tán pè ní signage. Especially àwọn tó bá ń drive lórí motorway. Bóyá wọ́n máa ń fọ́ ni, bóyá wọ́n máa ń clean ẹ̀ ni, I don't know. But signage is the key. Mo ti rí ẹ fún àlàyé 11 to 4 kilometre. Mo fẹ́ wo báwọn lè ṣe máa pronounce Ikogosi yẹn. It's 7 kilometres from that side. Ògòtún Èkìtì ẹfun àlàyé àrìntán akínmọ́sí mi ti lọ sí ẹfun àlàyé dáadáa ẹ jẹ́ ká gbọ́ èyí táwọn ilé fi bá wa sọ̀rọ̀ lórí. Progress has made us forget those safe havens whose confines are faithful sanctuaries of peace, places of unrestricted awesomeness like the Ikogosi Warm Springs. Okay, Ikogosi, okay, Ikogosi. So pronunciation ẹ̀ nìyẹn Ikogosi. Bẹ́ẹ̀ni. Meeting point of the cold and the warm spring. Ikogosi Warm Spring. Ikogosi. So pronunciation and Ikogosi Warm Spring Resort. Spring is unarguably a geological wonder. The Ikogosi Warm Springs is a tourist attraction located at Ikogosi, a town in Ekiti State. But it is not generating revenue. Even the locals are not going there. Baba Malobe ni sọ́nà máa kí Fúlàní gbé ẹgbẹ́. Ọlọ́run máa kí Fúlàní jí ẹgbẹ́ torí ó fẹ́ lọ sí Ikogosi tó bá dípò tún mọ́mọ́ lọ́wọ́ wá millions and millions láti fi save rẹ̀ ìwọ wá ń sọ pé bàbá kí tó yóò mọ tó ń sọ an historian. I don't want to use too much of the video because it become money as much as everybody wants me to play it because I'm very, very careful with my channel, especially, it's been a lot of, I'm sure you all understand what I mean. I can share the link when the Buffalo will later. So hopefully time will tell gbogbo àwọn kan báyìí náà lánàá fi máa rán àwọn ọmọ wa lọ kọ́kọ́ lọ ṣe tí pé ó máa jẹ́ ti koikimedia brand tó ní jẹ́ táwọn tí ń the video. So I'm not going to use the video anymore because it doesn't belong to me. But we've just got the understanding of the video. Now let's come back a little bit more. Nínú Ekiti náà, even though we might disagree with APC, but 4 days ago, bàbá ìwọ kidnapper nílùú Ekiti náà ni is an APC chairman. Bàbá ti ṣe gbọ́ wọ́n ti release ẹ̀ lẹ́nu. Maybe they paid the ransom, I don't know. But he was actually driving along Agbado Ekiti Imesi Road. All these are danger. Bẹ́ẹ̀ ni ṣe gan ni Ikogosi. That is the pronunciation. He mean pronounce it the other way around. Ṣé rí irú road tí wọ́n sọ nísìn?
tá bá ní ká wò lọ ká wò bọ̀ kò sí anything to ẹ wo bó ṣe rí no ẹ̀yin náà ẹ wòran nísìn ẹ wò motorists ground as collapse bridge cut off community linking Ondo and Ekiti State. No, this we are saying that àní kò sí development ní any part. This is 2020. I'm sure tá bá rányàn lọ sí area ìpadà, it will still be the same thing. The bridge link community such as Imesi Agbado, Asigba, Ìlú Ọmọọba Ijan and Ado Ekiti by the Akoko in Ondo State. Gbogbo àwọn bíbẹ̀ ló yẹ kí train kó máa connect kó máa gbé wa lọ kíyàn fẹ́ sáré lọ Èkìtì kó sáré lọ boom kó dẹ̀ tún timing ẹ̀ kó máa padà. Bíyàn bá fẹ́ sáré dé mo fẹ́ wo ibi tí wọ́n lè sáré lọ Milton Keynes tó bá ti wo train o ti mọ time tó máa lọ o ti mọ the last train ó yẹ kó lè ó yẹ so wọ́pọ̀ and we are telling our people that look kíní Nàìjíríà yìí is not for us. And if you look at the topic, it is more about as many information tẹ́yìn náà bá lè máa fi sínú comment nípa Ekiti State and sọ̀rọ̀ ẹ̀. So we are just taking it stage by stage. Mo lọ wo road network yẹn, òun ló fún wa ní eléyìí nísìn. Area yẹn lọ ti kidnap bàbá ẹ̀. No, wọ́n ṣe ní kidnap èèyàn ní bíbà nígbà tó yẹ pé títì ò bá dá. Títì tí wọ́n ti kidnap bàbá ẹ̀ nísìn. Òun ló ṣe rí. I think there's a bit of work here. Let's see. The Agbado Ode Isimbode Amu Road Network completed in 2020. Nǹkan mọ̀ ṣe náà nìyẹn. Ẹ̀wò road náà tó complete. Ẹ̀wò road tó complete, no drainage, no nothing. Ìyẹn náà Fúlàní ẹ̀ ṣe ń jí wa gbé bí wèrè. Torí pé àwọn mọ̀ pé ẹ̀ nílùú. Ṣé títì lélẹ̀ tó construct? Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wọlé ẹ má bínú torí timing la ṣe lè máa dárúkọ. It's going to serve the agricultural zone in the cocoa, cassava, yam, cocoyam belt. Ṣé èmi á wá lọ invest síbẹ̀ máa jẹ́ kí Fúlàní lọ pa gbogbo àwọn tó jẹ́ òṣìṣẹ́ fúnyàn pẹ̀lú terrorism tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí? Gbogbo bí tá à ń sọ fáwọn ènìyàn wa pé there is so much in each of the Yoruba land. So we're going to move swiftly away from there as well. Let's see if we can find another video linking that road. Okay, kidnapper and lele. So area yẹn ni wọ́n ti kidnap bàbá yẹn. This is another road there. This one looks a little bit much. Èmi ò mọ bó ṣe máa ń ṣe àwọn títì Nàìjíríà yẹn tí wọ́n kì í ṣe drainage. Ado Ilumaba Agbado Ikare Road in Ekiti State, Section 1. Road infrastructural provision has different meanings to different people. But one thing we all agree on is that it is a means to community development. Ẹ̀gbọ́n tó sọ, it is a means to community development. This was in 2014. Ado Ilumodo Ikare Road Ekiti. Jonathan transformation. We hope Tinubu will push more láti ṣe gbogbo road project tó yẹ kó ṣe. But that is not going to solve the problem. Yes, tó bá ṣe road project, kó gbé infrastructure, kó gbé DC wá, kó dẹ̀ ṣetán kó máa lọ. Ǹjẹ́ àwọn málà tó ń bọ̀, ǹjẹ́ wọn ò ní máa ní more power lé wa lórí náà? Ìdí tá a ṣe ń sọ pé ẹ jẹ́ ká dá dúró. Let's watch a little bit more from this video, but like I always say, I don't want to use too much of it. An empowerment. The Ado Ilumoba Agbado Ikare Road. Bẹ́ẹ̀ni, just reason. A road is supposed to be a conveyor belt of industrialization through all the various infrastructure that support community. Nigeria is a joke. Seen by some people. Ẹ wo gbó lọ́tún lósì. Ẹ wo gbó lọ́tún lósì. Eléyìí kan tó fi ṣe one lane. Ó yẹ kó jẹ́ 2 lane ni or 4. I mean, we have pátápátá ẹ máa sanwó fáwọn tó ní oko yẹn ni. Ẹ pay wọn out. In tó ń ṣe lórí M25 nìyẹn. You pay the farmers, the owners of the land. And if you construct it 2 lane on this side, 2 lane on that side, with a moving train on the far side. Why is it difficult for ẹ̀yin ará Èkìtì láti ní understanding kan tó ń sọ? Doing drainage
will make the cost of road construction now more expensive. For the meanwhile, they don't have interest in doing the road in the first place. Roads without maintenance. It's a violation when your life is flat, personal information repeated. Ìgbọ́dọ̀ ti rí personal information àbórí ẹ̀ gbálẹ̀ kó bó ṣe ń ṣe lọ pẹ̀lú olùjágà. Ìgbọ́dọ̀ ti rí personal information. Ṣé lórí fídíò mi tí mo ń ṣe ló tún ní personal information? Ilé ìwọ̀n ni fídíò mi. Okay, bí a torí nọ́mbà tó ń rí yẹn ló ṣe ń sọ pé personal information. Some comment in this. Wàhálà yín fi pọ̀ lórí LinkedIn lórí eléyìí tí à ń ṣe yọ TikTok yìí. Ní pẹ̀lú èmi ni mo ní nọ́mbà mi kí ní pẹ̀lú personal information. Anyway, let's come back out because I'm going to parí ètò in 25 minutes so that cannot waste too much time anymore. Mo fẹ́ ká padà sí ọ̀rọ̀ Baba Akintoye àti láì díà bit and bit. Mo fẹ́ ká tún padà sí history Baba Akintoye again. He currently lives in Pennsylvania in the United States, not anymore. He took a leading part of for some time in politics of Nigeria and served on the Nigerian Senate from 1979 to 1983 during the Second Republic. He currently lives in Pennsylvania, United States, not anymore. Ekoti edited Wikipedia, I know. Ekoti edited. Akintoye is one of the current scholars on the history of Yoruba people. One of the current leading scholars. Tó bá mọ̀ tán pè ní scholar. Ìbí wọn náà máa ń ní àwọn àfáà yín scholar ni wọ́n, àwọn wòlíì yín scholar ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ náà ni Baba Akintoye ṣe jẹ́ nípa ọ̀rọ̀ history Yoruba. His recent most work, which is this one, History of Yoruba People. Òun lẹ ń rí ní bíbá. History of Yoruba People. Tẹ́ bá lọ sórí website wa. History of the Yoruba People. This is a man that everybody is now attacking. Ẹ̀yin ọmọ kéékèèké tẹ́ wà lórí social media. Torí ẹ ti ní tẹ́tẹ́ ń kọ́bọ̀ MTN àti Glo. Àtẹ̀yìn tí ẹ pé gbùrù lẹ́ lọ́fà. Nígbà tí Baba Akintoye lọ Amẹ́ríkà, òun lọ kọ́ àwọn èèyàn níwèé ni. Kò wá ń ṣe pé ó lọ kọ́ wọn níwèé, ó lọ kọ́ wọn ní History of African Study. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nígbà táwa travel, ṣèbí bá ṣe máa jẹ bá ṣe máa mú là ń wá. Ẹ wá ń compare ara yín. There is no way you can ever compare yourself. Ẹ ká tún gbọ́ bàbá díẹ̀ ní bíbá. So we are in Brazil, we are in Cuba, we are in all the countries, most of the countries of the Caribbean, we are in Central America, and then that's the old diaspora that was formed in the time of the Atlantic slave trade. But the new diaspora that has been forming gradually since the time of independence in Africa in 1960, the ones to which I have belonged for about 25 years before returning home some 3 years ago. Egbo, in the 60s, Baba was right. He left Nigeria about around in the 70s or probably in the 80s. He spent 25 years and somebody, okay, Nyakoni just got one gift badge. Somebody gave us a gift badge on the TikTok. Thank you so much, Black Beauty. We appreciate. So the reason why we're not upset with anybody. I'm not talking about Dupe now. I'm talking about you are learned people. I mean, I expect us to say that, look, Sheru Baba ló máa wá jáde at his age. Sheru Baba, no, ìwọ náà wò Sheru Baba máa jáde. Àwa máa tọmọ Yorùbá. Sheru Baba lè jáde kó wá máa deceive wa. Knowing fully well pé ìwé tó kà tó fi gba doctorate is in history. Ó ní understanding ní ibi tó ń pè ní Nàìjíríà ju èmi àti ẹ lọ. Torí pé àti kàwé níjọ́ náà lọ́hùn kò dàbí báwa ṣe ń kà nísìn. Ó tún wá gbéra the same thing tèmi sọ fún yín pé èmi náà ti gbé ní UK ní 25 years mi nísìn. Ọdún yìí ló máa pé 25 years my living in UK. Ṣé kò jẹ́ kó lóò ẹ̀ ti padà sílé? Ṣèbígbà tí bàbá ti ṣe tó ẹ̀kọ́ ṣe làwọn náà padà lọ sílé. Ó wá tún wá wò pé ilé yìí kò tẹ̀síwájú kò lọ sókè kò lọ sẹ́yìn. And this is the reason why bàbá ṣe ní ẹja bọ́lẹ̀ nínú Nàìjíríà.
èmi ò tí padà sílé lóòótọ́ officially but since 2015 lèmi náà ti ń wálé and láti 2015 títí di wákàtí what has changed? Point out anything that has changed. Okay, maybe you can tell me one or two things, but literally ọ̀rọ̀ yóò yé mi pẹ̀lú àwọn life access removed. Personal, okay, bí a nọ́mbà tó ń rí ló ṣe ń sọ pé wàhálà ẹ̀ pọ̀ TikTok, you understand? Bí a nọ́mbà yẹn tó ń rí níwájú ló ń assume pé for ara tá à ń sọ náà ní data protection or whatever. So what I might have to do is about live access suspended. You can go live and join a live as a guest starting from July 13. Ní nọ́mbà tèmi náà lè sọ pé violation of wàhálà wow. Ẹnu èèyàn ti mọ̀ nísìn. Kò sí báwo lèmi ṣe fi ṣe program that means pé àní máa gbẹ̀yìn síwájú screen yẹn. Èmi nìkan lè máa wò nìyẹn. Ẹ jẹ́ má bínú. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. I'm going to play the video and then we are a very large and powerful nation. We have a lot of influence. But now here we are being ground to the dust, yeah, by some very negative influences and forces in Nigeria, and we don't seem to be able to put in together our collective strength in order to protect ourselves and save our people. And our people have been driven from their families, have been killed on their families, their women are being raped, and people are being kidnapped, and so on, and people are claiming, we are coming to kill, maim, destroy your land, and they are coming to killing and maiming and destroying, and we don't seem to be able to stop it. It's a very sober picture when one looks at it. This is a great nation with a great deal of power. It should not be suffering the way it is suffering in Nigeria. Now, I'm sorry to interrupt, but going along the lines of what you're saying, I'm trying to quote or paraphrase what you said. You said the Yorubas are living like slaves. They don't seem to be able to see the fire, but the smoke is all around. Yeah. What did you mean by that? Yeah, we're more or less like an enslaved people in this country. Most of the peoples of the Middle Belt and the South are like enslaved people in this country. We are being ruled by impunity. There is no respect for the constitution or the law. The people who control the power of government in Abuja do what they like, and there is no sense of responsibility in terms of security of the people. People are being killed and so on, and the government in Abuja is not really doing much. In fact, for a long time, they were not doing anything to protect us. And they are using their power more to compel the authorities of our states to make it possible for people who say we are coming to kill and maim and destroy to enter into our land and to take territory and settle. Under whatever name you may call it. You're referring to things like the NLT, the Ruga, etc. Cattle colonies and so on. It's irresponsible for the government of a country to say to a people who are being brutalized by a particular set of people, to say to them, open your territory for them to come. Can't say that. Well, but if we go back a bit and look at this, the issue of cattle colonies or Ruga or the National Livestock Transformation Plan, the various names that these things have been given, are supposed to be a solution to the basic problem you identified earlier, which is the one of people coming into other people's farmlands and so on and killing them and all of that. The whole issue of livestock grazing openly and all that. This is supposed to be one of the steps to be taken to solve that. No, people are being brought.
people who are threatening that they're coming to kill and maim and destroy have been told that we are going to help you, in fact, settle in the lands of those people who you are coming to kill and maim and destroy. That's not the way government solve problems. The way to solve problems will be to find an answer to the governor of part. The way tí bàbá ṣe ń sọ̀rọ̀ níbí, which is about 3 years ago, tá bá wo his current conversation with us up to July 1st, you will see that he's still extremely sound. Let's listen to him again. And we end this program just in about 5 minutes. I have to cut it down now because of some other engagement as well. But I promise that we will focus back on this conversation before I move to another part of Ekiti State. Torí pé mo ti release explanation ti Baba Kandele. So in 5 minutes precisely, I'm going to start winding down. But for now, appreciation to those of you that have joined us, even though we started a little bit late than I would have started, but bear with us. It's just some other commitment as well. Entity as a group. So, as long as the Yoruba nation power don't let the again, Agbára Nyama wà lọ́wọ́ wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mìíràn tó jẹ́ pé tàbí pé a fẹ́ gbàgbé ọmọ mìíràn ọmọ tí ò tiẹ̀ mọ̀ kankan á sùn wá Olódùmarè àwọn á ti tiẹ̀ tó bá jí láàárọ̀ tó bá ṣe àgbà á jẹ́. That's our heritage before God. So, heritage yẹn continue. Agbára yẹn continue. Nígbà tí a bá ní country wa, ayé àwọn ọ̀gá wípé, ó làwọn ará bíi ti wà. And all these modern times, àgbúrò wọn tó dáwọn ló dẹ̀ wá ń lead lọ́tún lọ́sì báyìí. It will happen. And this is what Agbaye ò fẹ́. They don't want us to be a leader. But how can country like Latvia, I don't understand. Bí ẹ tó ráhùn tó wà ń lé, bí ẹ tó ní ta làwá wà tá máa ń rí àwọn kan yẹn. Because ẹ jẹ́ ká lọ wo Prime Minister wọn nísìn. Prime Minister wọn. How would know Prime Minister wọn? Ọmọ 58 years old. Ìwọ tí ò fẹ́ Yorùbá country, ṣé wọ́n rò pé wọ́n náà lè di Prime Minister ilẹ̀ Yorùbá at 58? 1964 ni wọ́n bí Prime Minister Latvia, December 13, Atos Krišjānis Kariņš. Is a Latvian American politician who has served as the Prime Minister of Latvia láti 2019. Gbogbo population Latvia yìí is just under 2 million. So I don't know bí àwọn tó wà nílé bí understanding yìí ni pé a gbọ́dọ̀ wà nínú system yìí nítorí pé we just want to be part of it. Why tí ẹ fẹ́ jẹ́ ká elevate ká bọ́ kúrò nínú system tá wà nínú ẹ̀ kí a máa ṣe politics between ourselves. Òun náà níyàwó, ó ní ọmọ, òun náà kàwé ní Pennsylvania. Tàbádẹ̀ wo lọ ó dà pé Pennsylvania bàbá náà kàwé níbẹ̀. Bàbá ṣe lecture níbẹ̀ rather. Náà pé mo rí Pennsylvania lẹ́ẹ̀kan nínú ìgbà tí mò ń ka kínní yẹn. No, bàbá gbé níbẹ̀ ni. Ṣe rí pé Pennsylvania tó sọ yìí, ibẹ̀ náà ni Latvian president, current one. Níbẹ̀ lòun náà ti kí ni mo fẹ́ kí TikTok yẹn padà ní kí ó lẹ́yìn kó ní mo lè go live láti 3:38. So that means pé àwọn ìṣe tí yẹn máa gbé síwájú screen, èmi nìkan ló máa face. Torí pé bó ṣe ń rí telephone number mi yẹn, ó ní privacy ni, so kò accepted. So anytime tá bá ti ń ṣe TikTok, àwọn ní láti máa rí iwájú screen. Òun tún yàtọ̀ sí Twitter àti Instagram nìyẹn. So I have just 1 more minute and I can go live. Then màá lè ṣàlàyé fáwọn tó wà níbẹ̀ and then we can end the program short. So ẹ̀yin èèyàn wa, so I don't mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò. So I don't know because ẹ jẹ́ ká wo GDP Latvia. GDP wọn lénìí. Their GDP is $39.85 billion. Ìlú tó ju 2 million lọ
kò pé 2 million gbogbo population wọn kò pé 1.9. So why then tí ẹ fẹ́ yẹ ká tẹ̀síwájú ẹ fẹ́ ká máa play politics àmàlàtẹ̀bà àwọn APC politics yìí àwọn jangoroba politics tẹ́ ń ṣe ní Nàìjíríà ìyẹn lẹ́yìn fẹ́ káwa dúró lé lórí ìyẹn ò lè work ìyẹn kò wà conducive fún wa but nítorí pé ẹ fẹ́ the needful alright ó dà kó ti padà nísìn so what I'm going to do now àwọn eléyìí wọ̀ fẹ́ kéèyàn máa gbé picture èèyàn sí iwájú ẹ̀ so now tí mo ti mọ̀ àní máa gbé síwájú screen mọ́. Brother Koiki, TikTok is just for personal business ni o. Ìyá rẹ̀ tó ṣáà ní pé kinní kan no tó wọ́n pick number mi tó wà níwájú screen so ìyẹn ló fi jẹ́ kó cut wa off lẹ́ǹkan but it's okay anyway at least I get to know a little bit about it bit by bit. A kò máa wà níwájú mi nínú tàbá ń ṣe. So just to wind down this conversation ní ọ̀sán yìí ní 13th of July 2023 Latvia wọ̀ dájú wa lọ GDP wọn is close to 40 billion ìlú tó ju ẹ jẹ́ ká tó lọ wo bí Latvia yẹn ṣe rí in terms of view tó bá wò àdìpọ̀ fine gan ṣẹ̀rá àwọn nǹkan kéékèèké tí èèyàn bá ń kà ó máa ń wà I don't know bí ẹbẹ́ mi ṣe máa ń feel nà torí ti bá rí gbogbo àwọn ọmọ wọn nísìnyí tó wà ní UK nísìnyí tó ń move tó ń lọ káàkiri they are not as special as us but àwa expect pé I need a good leader a good leadership àwọn èèyàn tó máa jẹ́ kí nǹkan kó work ìyẹn ò lè happen o ẹ máa ká waste time wa mọ́ lórí Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká wo tourism okay Prime Minister àwọn lélẹ̀ Latvia telling CEO story ẹ jẹ́ ká Danish battalion deployed in Latvia to reinforce. Anyway, again, our tourism attraction. 10 best places to visit in Latvia. Àwọn náà ní places to that. Àwọn náà polongo in tó jẹ́ tọ̀dọ̀ tí wọ́n ní. Torí pé nǹkan táwọn náà polongo lélẹ̀. Ganji National Park. Àmọ́ bí a video is always a good way to ilé máa ń kọ́ ṣe advert tí wọ́n ní sound kúrò ní. Skip. Now let's watch this. Ìwọ náà wo bó ṣe rí torí kó dàbí bí abúlé. London kẹ. Amsterdam. No. Anyway, you can see the images of Latvia. Sí nǹkan tán ní. A lè turn palace kan náà wọ́n bá wa into a tourist attraction. Only Latvia GDP is only 25% of Lagos State. Mashallah. I hope our people at home best 10 places. I need the sound there. Only master English. You know bó ṣe rí Latvia lélẹ̀ tó ń wò yìí o. Torí pé kò sẹ́nìtì tó Latvia ló wò yìí. Ganji National Park, Latvia. Torí ìdáhùn ìbò máa ń like ní hiking, this and that. Much of Latvia is undeveloped and Ganji National Park is one example. Àwọn náà ní park, though àwọn ní snow, àwọn náà lè create artificial one. Àwọn náà lómi. Ìbá ọ̀rọ̀ mi là ń sọ lẹ́ǹkan. Gaudi, Latvia.
a country that is just under 2 million. I call on the video, and so I'm just going to come out of it. So that is how far I will be able to go this particular hour. Tomorrow we will kickstart again, with more conversation around Ekiti State. But for now, we need to wind down the program. The Mabinoko is a very short one, but it is what it is. We will catch up. I've done few programs already. You can watch those ones if you have missed those. We've done one in the morning. That one was more focused on security in Nigeria and on criminal and only. We've done our morning lecture. It's a 1 hour. Reason why, no, they're not a topic here. But again, that one was also focused on the state. You can still go and watch that. Then we've done the Star Radio. In between that, we did a little bit of conversation. The Itasheni lecture room was what do we know about the state? 16 local government. That was about 5 hours ago. I did one about 8 hours ago. Nigerian security cabal. So you have something to watch, and also there will be other programs from other platforms as well. Thank you so much, everyone. I have to go now. Appreciation to Bubu Parapata. We won't get tired, and we will never stop talking to educate you. Ìwọ tó wà l'Ekiti, kò jókòó fún reflection. Káwọ́ sórí báyìí kó béèrè pé nígbà tí Koiki ní ìlú kan wà tó ń pè ní Latvia, tó bá tẹ̀ pronounce it Latvia, gbogbo population wọn 2 million. Àwọn ọmọ ìlú wọn wà òkè. Kí ló wá dé táwọ̀ wọ̀ òkè? Ṣé aṣẹ́lédùmarè ni? No. Nàìjíríà tá wà nínú ẹ̀ ni. Ó dọ̀la lágbára Ọlọ́run ká tó tún pàdé. Láyọ̀ la máa pàdé o. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí ọmọ. And Latvia is also a NATO member. Thank you so much. You're right. So there's a lot that Yoruba people can offer the world after Tabati take care of Dada with a proper identification of who we are. But for now, you will be in Nigeria. It will frustrate you, and a lot of things will be happening, and you'll be blaming the people that you're not meant to blame, especially when they're telling you church everybody needs help at some point, but you don't have the local government to help you. Once again, my name is OLAMILEKAN. Have a very good afternoon. Thank you so much. To our Twitter space, thank you so much. To the Mixlr, thank you so much. To those on Instagram, thank you. To those of you on the TikTok, now that we know the rules of the TikTok, so no more putting it to KABIRU. They'll be facing me in the future. Thank you to everyone that has watched and those that will be watching this later at some point. We will never stop asking for our right. That right will be respected by this government, whether they like it or not, and the right of the indigenous people will be respected. It will not be something that we will sit back because Bola Tinubu is the president. Shalom to every one of you, like my beautiful mother always say there. And to my mom as well. She's been busy in the last few days, and that's why you've not been seeing her in and out. But I'm sure she watched the replay of the broadcast. But for now, thank you so much. May Eledumare continue to be with every one of us, especially as many innocent Nigerians, whether they agree with us or disagree with us, that are kept inside the dungeon. I'm talking about those in the prison. And likewise, the leader of the Biafra, Mazi Nnamdi Kanu. God bless the Yoruba people. God bless the Biafra, Amazonia, the Scottish, the Welsh, and as many people that want freedom. And for those of you that doesn't want freedom, we wish you best of luck until Nigeria will eventually collapse. Bye for now.
fojú ko eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí o ṣe fojú ko bàbá wà gbogbo Nàìjíríà. ọmọ Oòduà ọ̀gá Fúlàní ló jẹ́ o. Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ni kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sílùú mìíràn. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful. Ojo gàté, kò jọ gàté. Yorùbá nation ṣe bí eré, ó kéde ara rẹ̀. Yorùbá nation rèé o, ó dúró nàtán. Yorùbá nation, ó dúró gédégbé. Gédégbé làwa wà, ó dúró gbáǹkéké, ó dúró gbáǹkọ́gbì bí ọ̀pá ọ̀ranyàn káàkiri nílẹ̀ Amẹ́ríkà. Ìlú tí a tẹ̀dó sí orókè Oòduà, onílẹ̀ Yorùbá kò lè farasin. Yorùbá nation ti dúró nàtán fáyé rí ní USA. Ló bá tán, ẹgbẹ́ ìlànà Oòduà lábẹ́ olùdarí ọ̀jọ̀gbọ́n àgbà Bánjí Akíntóyè ẹ̀ka ti USA lábẹ́ ìṣàkóso Barrister Adékúnjọ ń ló gbé akéde Yorùbá nation yìí kalẹ̀ kàǹkà. Àgbájọ ọwọ́ là fi sọ̀yà o, àjèjì ọwọ́ kan ò gbẹ́rù lórí, kárìn kápọ̀ yíyẹni. Gbogbo ọmọ Oòduà nílẹ̀ Amẹ́ríkà àti lágbàáyé ńlá pè láti darapọ̀ mẹ́gbẹ́ wa yìí ní www.ilanausa.org tàbí kí ẹ pè wá sí 202-210-3251. Yorùbá nation kéde ara rẹ̀ fáyé rí, ojú tẹlẹ́gàn. Yoruba nation is calling. Sons and daughters of Yoruba land and citizens of the world, behold, the Yoruba nation has come to stay. The billboard is magnificent. It is beautiful. It is second to none. It is historic. Sons and daughters of Oduduwa land, this is a clarion call for you
to be part of history, make haste and join Ilana Oma Odua USA at www.ilanousa.org. Today, as tomorrow may be too late, Yoruba Nation is second to none. Call us today at 202-210-3251. Yoruba Nation, Ògo Adúláwọ̀. lálà olù akutuku fẹ́ wú o lọ́jọ́ sunday ọjọ́ kẹtàlélógún oṣù kejì ọdún 2023 tá a wà yìí rédíò tv alálùbáríkà kan la ṣèfilọ́lẹ̀ rẹ̀ lamẹ́ríkà the voice of yorùbá rédíò tv gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire ní tìbútòrò àgbáyé a kú oríire o. a sì kó àmójúbà rédíò tv yìí dátọ́rọ́ àgbà tí ọba ti dátọ́rọ́ wọn lómi tó rọ ọbẹ̀ rẹ̀ lásán ní òfin jẹun o. ìdí rèé tèmi àti àfigbádọ̀ kópa nínú ètò ìfilọ́lẹ̀ the voice of yorùbá rédíò tv tá a wí yìí èyí tẹ́gbẹ́ ìlànà ọmọ òdua lamẹ́ríkà gbé kalẹ̀ fún gbádùn gbogbo wa gbogbo alájọ wà níbẹ̀ tájọ fojú rí bí ó ṣe gbéra sọ ọjọ́ àìkú sunday ló bọ́ sí aago 3 ọ̀sán american time aago 4 lọ́sàn-án ló bọ́ sí ní brazilian time aago 8 alẹ́ làkókò tó bọ́ sí lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ẹni tó bá mojú ògún ní pabìnírè ẹni tó bá mojú eégún ní wọgbó ẹbọra ìdí rèé táwọn àgbà ṣàkóṣàkó ìlú mọ̀ká nínú iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó ìsún dáńtọ́ nínú èdè yorùbá ó fi bá wa dá sí dr yemi farombi lólùfilọ́lẹ̀ pàtàkì ọ̀jọ̀gbọ́n bánjí akíntóyè ní bàbá àkàlẹ̀ lọ́jọ́ tá à ń wí yìí àgbà oyè yẹmí ẹlẹ́bùbọn alhaji àdúrà mi gbà chief imam múlẹ̀ yorùbá venerable nelson fadoju general manager ekimogun radio àti dr aliu làwọn bàbá tí ó bá wa sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ náà virtual launch ni o tí gbogbo rẹ̀ ó máa dùn lọ tòmí alàgbà láfẹ́fẹ́ níbi tá a bá wà lórí afẹ́fẹ́ ayélujára zoom link meeting id 871-444-55168 lẹ́ẹ̀kan sí meeting id 871-444-55168 passcode 830161 830161 kékulé kó gbọ́ kó sọ fún toko káàdì ó gbọ́ kó rò fún òbẹ̀ sunday 23 july 2023 the voice of yorùbá radio tv ohùn ọmọ yorùbá radio tv tẹ́gbẹ́ ìlànà ọmọ oòduà nílẹ̀ amẹ́ríkà dá sílẹ̀ yóò di ṣíṣí fún gbádùn gbogbo wa app wa lórí google voice of yorùbá radio tv www.voiceofyoruba.com lẹ́bàá máa gbádùn wa lọ tòmí alàgbà dáadáa barrister dr gbadé adékúnjọ usa coordinator ló ní kí n máa lọgun rẹ̀ bẹ́ẹ̀ tán. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Have a very good afternoon. Bye for now.